mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o níbi tí ọmọdé tó bá ti mọ wọ́wọ́ ẹ̀ tí ó bá gbà jẹun o mo kí gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin àgbà wa àní wá yín tì láṣẹ ọlọ́run o ó dá orí bàbá wa àgbà làwọn náà ara àwọn àgbàlagbà wa tá à ń tọrọ orí ọ̀fẹ́ fún ni torí ọ̀fẹ́ sì ń bá wọn gbé nítorí wọ́n ṣe bẹbẹ́ nú ọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú orin àti ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wọn ó ní wọ́n fi kógojá tí àwa náà tá a sì ń lo ìmọ̀ràn wọn nú orin wọn tá a fi ń sọ̀gbọ́n àríkọ́sí ó pọ̀ nú orin wọn bàbá wa Ebenezer Obey sàdédé la gbọ́ mo ti lù sí count lórí iye ìgbà tí wọ́n ti gbé ìròyìn bàbá yìí pé bàbá ti kú bàbá ti lọ sọ́run bàbá làwọn ò lọ o bàbá ní àwọn sì wà láàyè àwọn àlàáfíà ó sì tó àwọn lára pé kò sí nǹkan kan tó ṣe àwọn o á rọra gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn mo fẹ́ fi léyìí mo fẹ́ fi jẹ́ kó yé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa wípé nǹkan kan ò ṣe bàbá wa ogbó ẹ̀yin tẹ́sí ti ń kàn sí mi tẹ́tí ní confirm ẹ̀ confirmation náà rí ẹjẹ́ àkàngbọ̀ ṣókí ní ti bàbá sọ wípé. It is a fake news that started few hours ago that our evangelist was Ebenezer Obey have passed on to glory. It is a pure lie. I am alive. ó náà láti gbọ́ yẹn o wọ́n wá kọrin kan wọ́n ní Satan you don lose o Satan you don lose o na magomago you dey do you don pàfùkà nínú ayé tiyín náà Satan ti lose ó ti pàfùkà àti wípé mo fẹ́ fi léyìí mo fẹ́ fi rọgbọ ẹ̀yìn èèyàn wa bó bàtẹ́ bá ti gbọ́ àwọn rúmọ̀ kan nípa àwọn kan ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi kérò jọ wọ́n fẹ́ fi jẹun wọ́n fẹ́ fi wá content wọ́n fẹ́ fi wá followers ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ pẹ̀lú ọ̀bọ wọn jẹ́ kó o irú bàbá wa tán tiẹ̀ ló kọ yìí ẹ lọ sórí official page wọn ìsórí Instagram ìsórí Facebook ìsórí YouTube gbogbo ibi tó ẹ ti rí tí ó jẹ́ wípé ẹ ti mọ̀ pọ́n náà ní eléyìí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé lóòótọ́ oríṣiríṣi pages náà wọ́n create lórúkọ celebrity ó tiẹ̀ ti sú very dark man tiẹ̀ torí wọ́n ti fi orúkọ rẹ̀ create different pages ṣùgbọ́n ẹja mọ̀ wádìí ohun gbogbo ẹ̀sìn ẹja kó ń bẹ́ ẹja dé inú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí o. bàbá mi bàbá 70+ ránṣẹ́ ń díẹ̀ sí mi wọ́n kàn sọ wọ́n ní kí n wo fídíò pé àwọn èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ti ẹ̀bẹ̀rù àmì mọ̀ ṣùgbọ́n ẹlòmíì tún send díẹ̀ sí mi ó ní kí n wo ó ní àwọn Fúlàní rèé o ó ní Plateau ló ti ṣẹlẹ̀ wípé wọ́n ń dá àwọn ológun Nàìjíríà ọmọọṣẹ́ ológun Nàìjíríà padà ìgbà tèmi náà wá tẹ́tí tí mo gbọ́ conversation wọn mo ń rí i pé ó ń jẹyọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jẹyọ́nú ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń sọ torí kò fẹ́ẹ́ jọ Fúlàní kò fẹ́ẹ́ jẹ Haúsá gan ṣùgbọ́n ó ń jẹyọ́nú òyìnbó rẹ̀ mo sì ń gbọ́ Haúsá lábẹ́lẹ̀ mo wá ń wò pé ṣé wàá kúkú fi ṣe narration Plateau wọn náà ni wọ́n ní àwọn ò fẹ́ ológun lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n bá fẹ́ kí peace wà ní Plateau pé kí ìjọba kó kó àwọn ológun ń bẹ̀ kókó wọn kó tó bá wá jóun ni wọn ò lóun ni o a kàn fẹ́ fi ṣe narration ni o tó bá jóun ni a jẹ́ wípé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ o ẹ jẹ́ a gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ gbóhùn wọn. Sọ́lẹ̀ fídíò. Sọ́lẹ̀ Get back. You are going anywhere. You are not going to the police station. You are not going to the police station. You are not going to the police station. Don't touch me. Don't touch me. Hey, move video. Abẹ́ rí wípé ó ń súnmọ́ ń tà ń sọ yóò sì tó débẹ̀ yóò tó dé ìkóríta yẹn níbi tí gbogbo ẹ̀ ó ti lọ́jú pọ̀ níbi tí wọ́n ti da epo sí bẹtiró tí gbogbo rẹ̀ ó gbaná pọ̀ tí ò ní lójútùú mọ́ tí ò ní sẹ́ni tí ó dúró gbogbo àwọn politician àwọn olóṣèlú yìí tán fi gbogbo àwọn kìnnì tán wò ń ràn tán rò wípé ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ ká máa jẹ oúnjẹ tí wọ́n lọ kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan wà normal àbí tó bá tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ gan ti ṣe visa ti ní passport ìlú mi àwọn ó sá lọ tọmọtọmọ tẹbí tará àwọn ó kó ẹrù àwọn ṣùgbọ́n àwọn ó fẹ́rù lẹ̀ pé ẹrù àwọn lè ṣègbè ó dáa yóò sojú gbogbo yín ẹjá kó ń bẹ́ ọ ẹjá délé Haúsá o àwọn tẹ́ ẹ rí tán bẹ̀rẹ̀ tí omi nínú amọ̀ ẹ rí wípé àwọn àbòkí ni wọ́n ní amọ̀kùnrin alábòkí mọ́lá
àlùmọ̀jèrì ẹ wo kí àlùmọ̀jèrì dáa ẹ mọ̀ bá ń wo ilẹ̀ ẹlẹ́hùn ẹ rí i pé ọmọ rí odó gan wà lọ́wọ́ wọn wọ́n mú kọ́ọ̀bù dání àwọn tí ó mú ike kékeré wọ́n sáfi ń gbọ́n omi kì í ṣe nǹkan àlùmọ́ọ́nì náà ń wá mẹ́rin o omi tí wọ́n ń bù ní ojú ẹsẹ̀ èèyàn kan tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé Muhammadu ló gbabẹ̀ kọjá nílẹ̀ Haúsá. èmi rò pé Mẹ́kà gan ló yẹ kí wọ́n ti rí ojú ẹsẹ̀ Muhammadu ṣé Muhammadu dé Nàìjíríà rí ṣé rí kì í ṣẹ̀bi àwọn aráabí yìí o òun lẹ rí tán pọ̀ lọ sí yẹn o kì í ṣẹ̀bi wọn torí àwa kìrìsìtẹ́nì gan àlẹ́nu ọ̀rọ̀ ńgbà kìrìsìtẹ́nì ti ń jẹ koríko tí àwọn pásítọ̀ wọn ti ń kó wọn lọ sórí fíìdì tán ti ń ní ẹwà rè mọ́ jẹ koríko abẹ́ẹ̀ tí ì rírí abẹ́ẹ̀ tí ì rí oríṣiríṣi tí máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì abẹ́ẹ̀ tí ì rí tí pásítọ̀ kan mú fóònù tó ń pe ọ̀run tó ń dá nọ́mbà Ọlọ́run pé òun pe Ọlọ́run Baba God are you there? Are you there? What do you say? Ó ń pe Ọlọ́run lórí fóònù kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé orí wọn ti burú ó wá ń jọ bí ẹni wípé ara àrànsí àṣàṣì ló ti wá ń kọlu ẹlẹ́sìn kejì náà báyìí torí wọ́n ń rè é bu omi wọ́n mọ̀ tó gbabẹ̀ kọjá wọ́n mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n rè é bu omi bóyá Muhammadu bá tiẹ̀ wá gbabẹ̀ kọjá kí ni tómi tẹ́ ẹ̀ ń rè é bù níbi ẹsẹ̀ rẹ̀ èyí tó ń rọ̀ láti ojú ọ̀run gan tó jójò tó ń wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ala believe pé òkè lọ́run lọ́lọ́run wà èyí tó jójò gan ẹ̀pọ̀n létò yìí tó yẹ ká òun gan ló yẹ ká believe pé Ọlọ́run ní rọjò kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní omi ojú Ọlọ́run ní òjò ní oríṣiríṣi ìtàn burúkú ó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn àáfàá sọnù yìí ẹ mọ̀ gbọ́ ìtàn lákọlákọ tẹ́ ẹ̀ nílé tírèsì mo ní bóyá òun náà lọ kó bólúwò tí fi ń sọ ìtàn oríṣiríṣi sàǹgbà fọ́ Nàìjíríà sàǹgbà fọ́ o sàǹgbà máa fọ́ o kí la ó ti ṣe yìí sí sàǹgbà fọ́ o kò ní fọ́nú ilé yín kò ní fọ́nú ilé tèmi náà wọ́n ní bá yín kẹ́dùn sí ẹ̀rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó bá ẹ̀gọ́ dé ó bá múgùn dé ó bá àìgbọ̀n dé ó bómùgọ̀ dé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí o wọ́n ní àwọn àǹfààní ńlá kan ti wá jáde nílẹ̀ Haúsá ibi tó ti ṣẹlẹ̀ o pé nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí wọn tán ń nà wọ́n kúrò ń bẹ̀ ń wí pé irú ìtumọ̀ kí leléyìí àwọn wo leléyìí tẹ́ ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ yìí tẹ́ ń ṣe bí ẹ̀gọ̀ yìí wípé sẹ́yìn ibo lẹ ti kà wípé mọ̀ọ́mọ̀ wá sí Áfíríkà rí pé Muhammadu ò dá Áfíríkà rí wọ́n sànà ti lé wọn kúrò ń bẹ̀ o àtàwọn àtẹ̀gọ́ wọn wọ́n fi ẹgba wọ́n fi lé wọn kúrò ń bẹ̀ ni. Allahu Akbar. All right, so the news says the State House has allocated the sum of 10 billion naira in the 2025 approved budget for the installation of solar mini grid at the presidential villa. Before I say anything, all means necessary, you must have electricity. Don't go buy solar with 10 billion. Oh boy, APC will never cease to amaze me. See this Tinubu regime, they don't go cease, they don't get shame. Like they have no shame, bro. Whichever way, by all means necessary, you must have electricity and you will not pay. You don't go buy solar now to power presidential villa. No shame. No shame. You know the shameless thing that this government do, especially the presidency, is to leave Nigeria. I always sit down to understand why the president must do this. You go leave Nigeria, go outside country, go treat yourself. Do you know it will make more sense if they say President Bola Ahmed Tinubu flew in his doctors to Nigeria to come and treat him than when they say the president is going to France or any other part of the world to go and treat himself? It's an embarrassment to Nigeria. Meanwhile, Nigerian doctors are leaving Nigeria every day to go and become best doctors in England, to go and become best doctors in America. If American doctors decide to leave outside country today, say they won't go, the medical institution for the US and the UK will collapse. And our own president will go outside. You know why? Because there's no welfare for doctors.
wo fídíò ẹ̀ mọ́lá gúnjìnà wá ti sọ fún ọ wípé wọ́n kàn mọ́ fún ọ ní ẹ̀dìkì sí ni bó o bá ṣe ń kó kan tán ò tiẹ̀ tí ì ní kó kan tán tí mi ò tún fi mọ̀ yọjú rẹ̀ mọ́mọ́ ó jẹ́ kóra rẹ kúrò ní ìṣòro Nàìjíríà ọmọ ike ni ọ́ o iná ẹ̀ tètè sùpọ̀ kẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ṣe kú òǹbẹ́ o ẹgbẹ́ ayé ní ń wá wọn ṣe kú òǹbẹ́ o kọ̀ọ̀kan là á yọ ṣẹlẹ̀ kú o sórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń mẹ́nu léyìí àtúnwé asán ni o president ń lọ ìlú èbò wọ́n lọ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n náà sì ń complain wípé dókítà ń jápa àwọn ọmọ Nàìjíríà ń jápa ẹ mọ́ jápa mọ́ ẹjẹ́ àjọ dúró ṣe é kí ni olórí yín ń wá kiri kí ni ń wá kiri àbí àlè kàyún mọ́ jápa ní short jápa la lè pé àwọn ọmọ ìlú ń ṣe long jápa àwọn olórí ń ṣe short jápa torí owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn. àwọn lè decide kan rè sùn ní Paris ní alẹ́ òní kódà lákànrè sùn ní New York kódà tún lákànrè gbogbo ohun tí ò sọnù náà ń wá kiri gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe sí ìlú wọn kán gbádùn ṣùgbọ́n ìgbádùn ò sí fún wọn ìsinmi ò sí sí owó arélé tó sọ pé wọ́n install solar panel sí Aso Rock ojújú Calabar that one no be juju ó yà ọ́ lẹ́nu inú Aso Rock náà mọ̀ ní ejò ti gbówó jẹ lọ́jọ́ sí àwọn náà sì jáde lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ àwọn máa bá àánú solar panel tó ń kó wọlé láti ìlú òyìnbó wá pàjù lọ ti USA sọmọ Nàìjíríà ló ṣe lè tán ṣe sí Aso Rock kò sí iná l'Aso Rock ìtumọ̀ ẹ̀nu o kò sí náà ẹni tí ń promise yín ní ẹ̀ẹ́nì iná 24/7 wọn náà ti lọ ṣe solar s'Abuja s'Aso Rock solar náà rí i ṣe ẹ jẹ́ wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá àyàn ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àjọ pariwo òmìnira. Banka. Ẹni fún méjì sí. Oya, another two. Oya. Oga dey do like this. Naso. Another one na chop banka. Ó ní kí máa kí mọ́tò apá ìyá ẹ̀. Person wey give me 20 million never reply me for Instagram. But I no get your number. I dey call am, you no pick. I just go in there. I chat am, you no reply. You give me 20 million. Odogu, Burna Boy, fún mi 20 million. Reply me. Give me full sorry now. Today to stingy ní reply nation. ẹ wo àmọ́ mú àwọn méjì wà ní sísẹ̀ntẹ̀lé ni o gómìnà oníjó ọmọjójó ó ń fi jó yan Ọlọ́run ní ọkàn tí ẹ̀ ló fi ń ṣe exercise ni ẹni tí ò serious tó bá serious ni yóò ráàyè gbogbo òjò bí yóò bá tiẹ̀ jó ṣé bí yóò mọ̀ jónú ilé rẹ̀ tí yóò mọ̀ ṣe exercise ní kíkan eléyìí kàn ṣe so ni kò serious yìí ṣé mo ṣe ń ṣèjọba nù wọ́n sì ti fẹ́ lè kú báyìí wọ́n ní wọ́n ti ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ti ń gbìmọ̀ bá ṣe máa lè kú òun bẹ́ẹ̀ tí ẹ ó ju tán ṣe fún fubara lọ ẹ mọ̀ pé Wike náà lò bóyá Oyètọ́lá náà lò láti fi wọ́ọ̀dì tiẹ̀ kó ń bẹ̀ orí rẹ̀ yóò pé gidi ni àwọn ọmọ lo tàn méjèèjì nítorí ìwà wọn jọra mo lo tẹ́lẹ̀ náà sí torí cruise pọ̀ Nàìjíríà ọmọ tí Burna Boy fún 20 million ó tún ti ń rojọ́ kiri ó ní kì í sọ ló yẹ kó fóun o pé ó yẹ kó feature òun ni òun pè lẹ́yìn ìgbà tó fóun lówó kò dáhùn lóhùn ṣé Burna Boy wá aráyé tiẹ̀. ó dáhùn kí ààrẹ yín káàbọ̀ o ààrẹ yín ti padà sí Nàìjíríà o wọ́n dájọ́ ọjọ́ pé wọ́n dá oṣooṣù kó o ó dáhùn bọ́n ṣe ń dé náà ni wọ́n ti Kaduna náà fi àdó olóró náà fi ń wẹ́kọ̀mù wọn tí gbogbo ẹ̀ ń dún gbàǹgbà èèyàn méjìlá gbọ́ pé ó ti kú báyìí nínú àdó olóró explosion ní Kaduna ẹ̀rí ń ṣe ju àwọn èèyàn náà ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń bú gbàmù lọ́tún lọ́sì láì ṣe pé wọ́n yin báńgà ọdún láì ṣe pé wọ́n ń tan iná disco ọdún ní December eléyìí ní agbára Nàìjíríà ti wá dojú kejì ń tán fi wẹ́kọ̀mù ààrẹ Tinubu nù o àwọn èèyàn farapa lọ yánnayànna ni wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ́ wọ́n ti ń retí yín o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ wẹ́ wọ́n gbádùn Nàìjíríà ó wẹ̀ yín tí ẹ believe nínú kí Nàìjíríà kó wà bó ṣe wà bóyá bẹ́ẹ̀ náà ó ṣe wà bẹ́ẹ̀ ṣe wà nù kò jù báà náà lọ kì í ṣe pé ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà kó remain the same àwọn wà lọ síwájú ni a ṣe ń fẹ́ òmìnira kákó ọ̀bẹ ẹja wá sáré dọ́dọ̀ gómìnà Niger níbi tó ti ní gbogbo àwọn tó bá ṣe dreadlock
tán bá ṣe irun fashionable ká máa mú wọn múlẹ̀ tí ìmọ̀ ń tẹ́ wọ̀ Nàìjíríà ẹ wo sàríà ó tó bẹ̀rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ẹni kí n mọ̀ sí pé èmi ò sí pé èmi máa ń sọ ń táwọn olórí yín àtàwọn àgbààgbà yín tán fẹ́ gbà láàyè ní tí Ṣèyí Mákindé ẹ wò ó ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé wọ́n tú àṣírí rẹ̀ lónìí gbogbo ohun tó sọ tí lè fi jó gbogbo ohun tó sọ ń pa ààrẹ Tinubu nípa Yorùbá nation ẹ gbọ́ lónìí kì í ṣe mi mo sọ bẹ́ẹ̀ já ọkọ̀ gbọ́ lẹ́nu gómìnà yìí náà. So zero tolerance to rascality in Minna. Anybody that you find with barber or dreadlock, arrest him, barb his hair, and fine him. Nobody should carry any kind of court again inside Minna. I have given you marching order, the security agencies. Anybody you find with a weapon, deal with him as an animal. So for parents, warn your children, warn your words. From this moment, is 100% fire for fire. Now then they tell me say the table where I shake I almost break am. Now joke at the joke. Baba Polo. Now the original Odogu, our in-law. You know we love you, die. And thank you for standing by our sister. We love you, Polo. Now you be the original Odogu. Now joke me the joke. My daughters are Igbo. I just the joke. And you have a joke. Queen of all queen of all queen of all queen mother. You are too basky. That's bros lọ́tún lọ́sì òun náà ti mọ̀ lára ibi tára rẹ̀ kù sí is a wrong time láti ṣe irú joke yẹn is a very very wrong time torí òun mọ tí ń lọ lọ́kàn ọ̀pọ̀lọ́ òun mọ tí ń lọ nù ilé wọn lágbà tán ti ṣe wedding yẹn so rò pé nǹkan kékeré ni o rò pé ó easy ni kí x kó wá represent kí ọkọ tó ń fẹ́ lọ́wọ́ náà tún wá represent ó easy ọlọ́run ló mọ tán ti jọ fa kán tó agree bẹ́yẹn tí gbogbo ayé ń kí wọn mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé wọ́n fi maturity sí ìwọ wá jáde olóhùn òun fẹ́ bí ẹlẹ́bí ṣe joke ṣé wọ́n lè fi ẹbí tiẹ̀ náà ṣe joke anyways àwa náà sọ lánàá pé joke ní í ṣe ṣùgbọ́n abadi náà ṣe náà fi ṣe ó bọ́ sí wrong time ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ MC Olúọmọ o láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé èèbò rẹ̀ ó ti ń fọ́ àwọn lórí o àwọn tí ló fẹ́ ṣìkì àwọn tí lórí ìṣiríṣi pé kó yẹ ṣe èbò mọ́ pé sọgúsọ ní sọ lẹ́nu ẹ̀yìn èèyàn ìṣá sọ ló ń gbé èbò ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ lẹ́gẹ́mì àmì ni ṣùgbọ́n MC Olúọmọ ti dá lóhùn ó nítorí ẹ̀ bóun ṣe gbé èbò tó òun fi owó tóun ní gbogbo tóun ní lòun fi rán ọmọ ní skul lòun fi rán àwọn ọmọ òun láti kẹ́kọ̀ọ́ kán lè gbé èbò kì í sì ṣe èbò nìkan làwọn ọmọ ń gbọ́ wọ́n gbọ́ dé èbò lọ wọ́n tún ka ọgbọ́n orí ẹjẹ́ á gbọ́ ìbínú tó fi sọ̀rọ̀ pé gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ lóhùn ò gbé èbò ẹ̀rẹ̀ fèsì àwọn ọmọ tóun fi owó tóun ò fi gbé èbò àìlọ skul òun tóun wá fi owó tóun méèkì tóun jéèyàn tóun fi wá rán wọn skul wípé dàda ò lè jà ó ní ọmọ àbúrò ní òṣùgbọ́n ọmọ ní tàwọn àbúrò ní Yorùbá wọn pè ṣùgbọ́n wọn náà lọ́mọ tó lè gbèjà àwọn òkú. ọdún kùndùs sọmọ mi ò ṣe kùndùs ni. ọwọ́ tó ń ka gbogbo ẹ̀ tó ka wọ́n tó ń ka gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tó kàwé tó ka gbogbo ẹ̀ kí ló rí ṣe. tọ́mọ wọn àtàwọn ọmọ mi wọ́n jáde síta kọ́jà máa lọ sí ìbò. mo fọwọ́ tọ́jú ọmọ ẹnu mi gbà mo fọwọ́ tọ́jú ọmọ àwọn ọmọ mi citizen of America citizen of UK mo ṣiṣẹ́ dẹ́kẹ̀ mi. kòndós kí ni ṣẹlẹ̀ kí ni ayé fẹ́ gbọ́. kí ló fẹ́ gbọ́ sójú kùdùsì lọ. àìmọye gírámà. ẹgbẹ́ ibà kùdùsì yín náà rèé o èèbò kùdùsì ẹ má jẹ́ kán jù yín kúkú lẹ́nu ẹjẹ àrè bọ́gbẹ́ni bó fi ọ̀gá mi kán gbé arẹ́bẹ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o kùndùs ìròyìn tó ní ó kùndùs. ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ sọ̀fọ̀ fún ẹ fẹ́ gbé bòrò ẹ̀ mọ́ tún mọ ẹni kí ló bá kùndùs wá kudos MC Olúọmọ fẹ́ sọ pé kudos. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ sọ kudos tó Bobby kùndùs ni ẹ mọ̀ sọ o kò ní dá fèbò. ẹ sọ. lúbúlúbú
ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èmi á lọ. Lúbúlúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èmi á lọ. Ó yá ẹgbẹ́ owó ẹ bá ń rayọ̀ olóhùn kan bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ ẹ ò lọ ẹlẹ́ẹ̀lọ́. Lúbúlúbú ta ni ó re Nàìjíríà só ti yá ẹ lọ́mọ́. Kí ló wá dé kò sí nǹkan kí ló dá. Lúbúlúbú ta ni ó lọ US tó bá dọ̀la ẹ lọ. Lúbúlúbú ta ni ó re Nàìjíríà ó ti yá ẹ ò lọ wọn. Gbogbo ń ṣe wáyé ti Nàìjíríà báyìí. Yorùbá lè sọ lẹ́sà ń fẹ́ yóò sì tẹ̀ wá lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Ó ti sú gbogbo èèyàn, everybody ló ń pariwo káàkiri. Tẹ́ ẹ bá ìròyìn tòní àwọn tí ó sọ̀rọ̀ sókè tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Tẹ́ ẹ bá rí tán ń gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ní ìsìn ó wá ń dàbí ẹni pé season wọn rè wọ́n mọ̀ dájọ́ sí ni wọ́n dá táìmù sí. Ó dá lúbúlúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èmi ó lọ. Lúbúlúbú ta ni ó gbọ́ròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yin ó gbọ́. Mo jẹ́rìí yẹn gbọ́. Ó yẹ ẹgbẹ́ owó ẹ bá ń rayọ̀ olóòkan bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ ẹ ò lọ mọ́. Kí ló wá dé kò sí nǹkan kan kí ló dé sẹ́ kò sí nǹkan. Ǹjẹ́ o bú mọ́ mo bú. Ǹjẹ́ o bú mọ́ mo bú. Kí ni ń jẹ́ mọ́ ìmọ̀ládé adésùpò. Kí ni ń jẹ́ po ipò sẹ́rẹ́. Kí ni ń jẹ́ sẹ́rẹ́ ìsẹ́rẹ́ ọmọyọ. Kí ni ń jọ ọmọjọ àkókò jẹ́ àkókò òrìṣà. Kí ni ń jẹ́ òrìṣà aláyé. Kí ni ń jẹ́ aláyé alọ́run. Kí ni ń jẹ́ alọ́run ìgbásẹ̀. Kí ni ń jẹ́ ìgbásẹ̀ ìlẹ̀kẹ̀. Kí ni ń jẹ́ ìlẹ̀kẹ̀ ifá. Kí ni ń jẹ́ ifá ìfẹ́. Kí ni ń jẹ́ ìfẹ́ tún jẹ́ yọ mẹ́. Kí ni ń jẹ́ ìfẹ́ òwú. Kí ni ń jẹ́ òwú aṣọ. Kí ni ń jẹ́ aṣọ mòró igi lóró. Aṣọ mòwọ̀ igi lówọ̀ ẹnìkan ní òun òwògì. A ti kọrin ìrí lórí ètò a sì ti fi jára wá ń tàn mọ́ wípé ara igi náà ti ń ṣaṣọ. Kì í ṣe inú igi náà ti ń máṣọ ni. Wọ́n lọ́n ṣe ṣẹ̀dá gbogbo nǹkan nìyẹn. Ó ṣe rí ọgbọ́n lèèyàn fi ń lọ́lá. Ọgbọ́n lèèyàn fi ń di alágbára. Kó tó di alágbára o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́n ju ẹni tó yọ̀lẹ lọ. Ó gbọ́dọ̀ gbọ́n ju ẹni tó yọ̀lẹ lọ. Kì í kàn ṣe tagídí, kì í ṣe pé ó kàgídí borí. Ọgbọ́n wà ní ọwọ́ alágbára. Ó dá orin mo fi kí káàbọ̀ orin yẹn ó kì í sí ó nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò tí má ní mọ̀ ṣàlàyé ẹ̀. Ó ní mo fi kí káàbọ̀ lúbúlúbú o ibà lúbúlúbú yìí náà ni o èmi náà ni ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi àti kú yù rìn gìnìgìnì mo ti kó tẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dé tí wọ́n fún rìn gìnìgìnì o torí èmi náà gbàrà lẹ̀ fún inú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section tẹ́yìn náà ti ráàyè rìn ní gànìgànì ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ gbàrà lẹ̀ fún mi náà ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀kára parada ó dà yánu abala comment section náà ẹ̀yìn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yé yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pàkọ́ kó pé kí o ọkọ̀ àwọn sweet 16 èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibà allegedly ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò lónìí rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ní àwọn tẹnu àbùkù bá sì wá tẹnu àbùkù báyìí a wà jókòó rẹ́gẹ́rẹ́gẹ́ a wà gba táìmù agbáyé a wà ní ta fẹ́ lo táìmù afúniká fi tẹnu àbùkù báyìí rọ o ọlọ́run ò ní jẹ́ odò òdì ó dá ayé àtúnwá kò tí ẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ láyé àtúnwá gan tí òun ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn ṣùgbọ́n àmọ́ fi ìròyìn wá àwọn fi pàkíyèsí àwọn èèyàn wípé wọ́n mọ̀ ń bá yín wí ń bì wọ́n mọ̀ ń fẹ̀sùn kàn yín bì wọ́n mọ̀ ń fẹ̀rẹ̀ bá yín bì ẹ mọ̀ aṣọ ìyẹ́ rẹ̀ mọ̀ sí ta sí àmọ́ fi àbàwọ́n táwọn èèyàn fi kàn wọ́n àmọ́ fi hàn wọ́n wípé bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ wo àbàwọ́n ni o kàn náà tètè ṣe kíni kàn lè tún bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ́rìí pé mí ní ibà lọ tààràtààrà ibà lọ sàn án tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà fayọ̀ pin ibà fayọ̀ kún ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o orúkọ pọ̀ òye pọ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kéde fún ibà sanáwọlé wà ń bẹ́ o ibà pọ̀ ẹ sọ pé pọ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run oníkọ̀ọ̀kan ìjẹjẹ yá mọ́ gbéra wa wọnú abala kórí ìròyìn níbi tá ti mọ dami tútù wájú tá mọ tẹlẹ tútù ẹnu ọ̀nà láàmọ̀ gbà wọlé a lè gba ilẹ̀kùn àgánrán dì wọlé a sì lè gba kẹran mọ́jẹlé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé ayọjú lórí fèrèsé ni o lójú wíńdò lójú bákónì a sì gbé borùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n wá
fi àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ ò jìnnà rárá, ibi tá yà ló pọ̀. Báyìí ẹ mọ̀ bá a pín kókálé kókákọ́, ẹ mọ̀ gbàgbé ẹ mọ̀ bá a tẹ like ẹ tẹ like. Ó dá o, alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tòní àdé ọ̀dọ̀ ẹnìkan tó náà ti fìgbà kan jẹ́ senate president, ìjókòó ààyè tí Ọ̀gbẹ́ni Akpabio wà tí ò ti lè sọ̀rọ̀ òkè. Wọ́n sọ ìyáláyé ọ̀rọ̀ sí lánàá, iná ẹ̀gbọ́n tí pásítọ̀ Bakare sọ sí wọn, pàápàá jùlọ gbọ́ àwọn sínétọ̀ ó kó wọn pọ̀ ní, ó sọ ìyáláyé ọ̀rọ̀ sí wọn. Wíkì ò tí ì dáhùn àti gbọ́n kankan lẹ́nu rẹ̀ tí ń pe ẹmọ̀ pé pásítọ̀ Bakare pè ní wake up lánàá. Àwọn èèyàn ní káwọn ẹbí rẹ̀ rè mọ́ múra lẹ̀ mú ní ẹmọ́ rúkúrò Wike o. David Mark lórúkọ ẹni tó wá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní gbogbo ẹni tọ́wọ́ bá bàtẹ́ bá mú tẹ́ ẹ sì rí òye wípé Fúlàní ni, tẹ́ ẹ tún wá káàń tí ò dá wọn lọ́wọ́, wọ́n ní ẹmọ́ torí rẹ̀ kẹ́lẹ́ filẹ̀ o. Wọ́n ní ẹ treat ẹ̀, wọ́n bá ìjọba sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹ jẹ́ kán mọ́ treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn agbésùmọ̀mí kì í kàn ṣe normal ọ̀daràn, àwọn terrorist. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kán treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí terrorist. Ẹ gbọ́ sẹ́ ẹ fọwọ́ sí, a ti ń sọ pé kán proscribe àwọn ará bíi ti pẹ́ bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́. Ìròyìn tó ní ó dá lórí àwọn Fúlàní ni o, a pariwo lé wọn lórí ní ìsìn, a sì pariwo lé ìjọba náà lórí tó máa fi proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí. Ṣé kò sí máa já ààrẹ Tinubu lójú báyìí? Ṣé bá a kìlọ̀ fún wọn? Wọ́n wọlé ta ìwọlé, wọ́n sáré dá domestic ministry lẹ̀, ministry of domestic àbí kí náà ń pè náà, ministry of livestock. Wọ́n sáré dálẹ̀, wọ́n pè pàdé àpàpàǹdodo, ìpàdé ọ̀ràn. Wọ́n ní Miyetti Allah àtàwọn àgbẹ̀ nìbàdàn abẹ́ ti gbàgbé conference ìpàdé alálàáfíà àtàn náà pé tó ti di fíafíà. À ń sọ fún wọn nígbà náà kí ni yóò lè yanjú ọ̀rọ̀ yẹn, jẹ́ gbogbo wa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó ní kálukú jẹ́ orúkọ fádà rẹ̀. À ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ owó ọ̀rọ̀ tí máàkì sọ bá kó ń bẹ̀ tán, a wà dé ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó, àwọn náà ti wá bá wa fi loud speaker gbé báyìí, defend yourself láyé ń pariwo ní ìsìn. Lóyìnbó bá gbé máìkì dání ló bá ń bi ìkànnú àwọn pásítọ̀ mu ní akínájọ fàpọ̀, ló bá ní ọ̀gá àgbà kan ní Nàìjíríà lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìsọ̀rọ̀ kan pé àwọn fẹ́ mọ̀ ń pa rẹ̀ mọ̀ ní ó ti ẹ̀ dáa. Wọ́n ní ọ̀gá àgbà DSS sọ wípé òyìnbó ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn náà á sí ohun rẹ̀ òkè ẹ̀ ti rí. Ó ní kí ni túmọ̀ defend yourself, pé ṣe ìṣepẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ take law into your hands ní Nàìjíríà. Bàbá ìwà bá ń fún jẹ, ó bá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún. À ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ní defend yourself tí ń gbayé gan báyìí, ó ti ń gba Nàìjíríà kan, yóò sì lẹ́yìn. Tẹ́ bá ti rí mi tí mo ń sẹnu bá inú mi máa ń dùn ní pé tá a bá ti wí fọmọ ẹni tí ò bá ti gbọ́. Sunday Igboho kìlọ̀ fún wọn, bàbá Akíntóyè kìlọ̀ fún wọn, tí ẹ̀ ń tún sẹnu bẹ́ẹ̀. Inú mi á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. Àmọ́ ń bẹ lónìí náà ni kò ní ọlọ́pàá bá kó bẹ́ẹ̀ láti wá sáré dé ọ̀dọ̀ àsárídòkúbọ̀ àwọn politician ìranù ẹlẹ́nu méjìlá, ẹnu ẹ̀ ti ẹ̀jú méjì lọ, ṣùgbọ́n náà wá lo ìkànnú àwọn ẹnu rẹ̀ ní ìsìn, ó náà fi pariwo lé Fúlàní lórí. Tẹ́ ẹ bá rí ariwo tó pa àbí ká lónú ìròyìn sánáwọlé, ẹjẹ́ àlónú ìròyìn sánáwọlé torí wọ́n mú àwọn Fúlàní kan náà. Torí àwọn èèyàn wá ń sọ ní ìsìn wípé ẹ jẹ́ kí everybody wọ offline mode. Ẹ mọ́ gbé Fúlàní, ẹ bá ti mú ẹ mọ́ gbé wọn wá sórí kámẹ́rà mọ́, ẹ mọ́ wá sọ bí tó ti ṣẹlẹ̀ fún wa mọ́, offline mode. Ẹ lọ by the new word, new mantra pé defend yourself lábẹ́ òfin. Defend yourself. Fúlàní tó mọ́bẹ tó fi sábẹ́ ìjáàbù tó fẹ́ wá pa yín, ṣé ẹ̀rọ wòran defend yourself. A ní ìdíkẹ́ gbé wá sórí ẹ̀rọ ayélujára, ẹ mọ́ fojú rẹ̀ ràn á sì ní sọ́ńtẹ́ẹ̀sì fún ẹ kàn defend ara yín. A ní sọ nǹkan kan fún yín, ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ síra yín o. Offline mode ẹ mọ́ sọ fáwọn ará àdúgbò yín lẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá, ṣe ti wọ́n ti Mahmuda tán ní wọ́n ṣe ẹ̀dálẹ̀ ní Kwara ń bẹ̀, Kwara ló fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fúnra Yorùbá. À ń bọ̀ ń bẹ̀ ibi tá a wá ń lọ gangan rè inú abala sáwọlé láti mú wa tí Ọ̀gbẹ́ni àsárídòkúbọ̀ àti àwọn tí ọwọ́ bà, àwọn ọlọ́pàá ló wá mú Fúlàní ilé. Tẹ́ ẹ bá rí ìbọn tán bá lọ́wọ́ rẹ̀ tán mọ́ wà lọ́ọ̀kan,
irú àwọn ẹmọ́jà lọ jìnnà irú àwọn ìbọn táwọn DSS mọ́ gbé wọn tó máa ń tẹ̀lé president tó ń tẹ̀lé ààrẹ ẹ ti mọ̀ ìbọn kan tí máa dàbí kìnìún báyìí ẹ ti mọ̀ pé ìbọn burúkú silent ìbọn tí ìdún tó fi máa pààyàn wọ́n bá lọ́wọ́ rẹ̀. wọ́n gbà kan náà láìpẹ́ yìí tí ìkànnà àwọn ọ̀gá Interpol àtàwọn ọlọ́pàá tán ṣàfihàn rẹ̀ tán ní ìbọn yìí wọ́n pè ní silent kìíní kan pé kì í dún ò ní mọ́ bí wọ́n ti yin àwọn kìíní ní máa ń lò àwọn sniper àbí sípà ni wọ́n pè wọ́n tó máa ń pààyàn silently tẹ́ ẹ bá wòye ìbọn tán bá lọ Fúlàní abájọ téèyàn kan nú wọ́n fi sọ lánàá wípé búrẹ́dì ó wọ́n ju ìbọn lọ pé àwọn lè rí ìbọn rà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ju búrẹ́dì lọ kó tó bá rà bọ́n ní ìsìn wọ́n ń ṣe lókàlì náà o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àfojú ẹ̀ràn inú abala aṣáná wọlé ẹ̀mọ́ gbàgbé ẹ̀ràn létí kí mọ́ lọ da lúrú pọ̀ mọ́ sápàtà bá bá kó ń bẹ́ tán àwọn àdọ́dọ́ arákùnrin kan ẹjẹ́ àbọ̀dì díẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ní sí politics á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àdọ́dọ́ arákùnrin kan bó tẹ̀jọ́ kọ́ mọ́ PDP ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó náà sọ kò fẹ́ yàtọ̀ sí léyìí tí pásítọ̀ Túndé Bákàrè sọ lánàá ṣùgbọ́n tí ẹ̀ tún wá halẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ó dàálẹ̀ ni ó kànjú abẹ́ ń kó ó láàrẹ Tinubu tó bá ń wá aláàrè kéréke mu ni bá rẹ bá gbọ́ ó dà kó súnmọ́ rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá ń fẹ̀sùn kàn wípé bó ṣe wà lẹ́gbẹ́ PDP tó wípé ó ń jẹ pẹ̀lú ààrẹ ó ń tọwọ́ bọ àwo kan náà pẹ̀lú ààrẹ wá ní láíláí bóyá ló wà fàtún fi wá sọ̀rọ̀ ìsíta fúnra rẹ̀ ló ganu sí máìkì ojú rẹ̀ sóò dáadáa nu kámẹ́rà wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ní Arise TV ni ó ní àwọn kírímínà ní gbogbo àwọn olórí yín ó lò mọ wọn pátápátá ó ní gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba báyìí mo wá ní wọ́n ṣe wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n lọ́tún lọ́sì wọ́n sì rí nǹkan kan ṣe sí àádọ́dọ̀ Bùhálà náà òun náà ti dá pásítọ̀ Túndé Bákàrè lóhùn ṣùgbọ́n ẹ rí inú body language ẹ̀ gan kì í ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe gìrìgìrì tẹ́lẹ̀ tán máa ń pakuru mẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ àwọn agbẹnusọ wọn tán sáré pakuru mọ́ ń jọ bí ẹni pààrẹ Tinubu ti pè wọ́n sákèésí pé wá ẹni tẹ́ fẹ́ lọ tọ́jà rẹ̀ kì í gbọ́ kì í gbà ní o ó sì ń jọ bí ẹni pé spirit bàbá Gani Fáyẹ̀mí náà wà nù lọ́yà náà ní pásítọ̀ Túndé Bákàrè àmú ibi tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ti sọ̀rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà láàmú ibi tí Bùhálà náà ti dá pásítọ̀ Túndé Bákàrè lóhùn on behalf of his ọ̀gá ẹ̀mọ̀ pọ́gà rẹ̀ ti dé báyìí ààrẹ Tinubu ti dé lónìí àmú wá lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹran mi létí méjèèjì o ẹ̀tọ́rọ owó ni wọ́n máa rántí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bàbá kò ń bẹ̀tàn àtún wá dákán dé ọ̀dọ̀ àwọn PDP ní Rivers níbi tán náà ti tú àṣírí Wike ń kọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ní gbogbo halẹ̀ tí Wike ń halẹ̀ mọ́ Fubara wọ́n ní lórí irọ́ ni wọ́n nítorí lóòótọ́ ló invest sórí Fubara wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣòwò ara rẹ̀ wọ́n ní owó stéètì tó fẹ́ wọ́n á wò pé owó tó fẹ́ kó jẹ́ mọ̀ pé second term wọ́n máa ń kówó gan-an ní second term wọ́n yìí ṣiṣẹ́ náà gómìnà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá sanwó lówó state ni àwọn kan wá tún sọ pé owó tó fẹ́ kó lọ ni ṣùgbọ́n ó wá finúfíndọ̀ invest ẹ̀ sórí Fubara wípé tó ń bá invest sórí Fubara tí Fubara bá dórí oyè òun ó wà á lò ó láti kó tó ń bá fẹ́ kó yẹn ní òwá sí ìṣe àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ságbọ̀n àgbèmá yẹn wá níbi tó ti sọ̀rọ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán á tún á dé inú stúdíò TVC gbọ́dọ̀ Jídé ò ti tọ́jú èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Haúsá ni ẹ́ mo ní bọ́lẹ̀ tí wàá rí Jídé tẹ̀ ń jẹ́ náà bá tún pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ coalition PDP tí Àtíkù sá ń sáré kiri náà ní Àtíkù ló fẹ́ ṣe president again Òbí fẹ́ ṣe vice ẹ̀ mo ní sí Òbí ń ṣe ni obedient tí wọ́n ń pariwo kiri ṣé wọ́n sì tẹ̀lé Àtíkù ṣé coalition ilé wọ́ọ̀kì sáà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ gan lónìí náà ni kò ní dọ̀la ń gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní àní rí jù báyìí lẹ́ẹ̀rí pé nǹkan kẹsẹ̀ ràgó. ní pápá àpẹja mọ́ wọnú abala tí ó mọ ọkàn láìrọ́ ó kó ẹyọ kan o ẹ̀wọ̀n ìbínú àti ìwọ́nú ibì kankan lọ ó kẹ ẹyọ kan o ẹyọ kan tó kù náà lórí ọ̀rọ̀ àdé Ọ̀yọ́ méjì ló kù ẹ mọ́ bínú àdé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ Quadri Alabi
ọmọ tó dúró níwájú mọ́tò òbí tán fi sẹ́wọ̀n tó ní òun lọ mọ́ fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ pé wọ́n fẹ́ẹ́ ná ànàyìn lọ́rùn ó sọ̀rọ̀ lánàá aṣáàdúpẹ́ wọ́n ti dá 10 million fún àwa àmọ́ by the time tí a fi ń kàròyìn àmọ́ iye tó ti lékún ṣùgbọ́n ọlọ́pàá wá ní gbogbo ohun tó sọ gbogbo ohun tí lọ́ọ̀yà rẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí pé gbogbo ọlọ́pàá tí ọwọ́ àwọn bá á ṣàmú ọ̀rọ̀ àwùjọ ọlọ́pàá wa bábá kò ń bẹ̀tàn láwàá dé ọ̀dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ o òjò pàṣẹ kẹrẹ ọmọ Àtìbà Aláàfin Ọ̀yọ́ ti jáde wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀sọ́kúsọ táwọn òrànṣẹ́ àwọn ẹ̀yin gbọ́rọ̀ mi dẹlẹ́rù tẹ́ ń gbèjà tẹ́ fẹ́ dáwọ̀ wúlẹ̀ wọ́n láwọn ò ní jà pẹ̀lú Ọọ̀ni o wọ́n dárúkọ Ọọ̀ni o ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò ní jà pẹ̀lú ọba aládé kankan ránṣẹ́ ìdórí oyè ní ránṣẹ́ ìjọba ni o wọ́n láwọn ò ní ìjà ọ̀wọ̀ ìkùnsínú ìran kankan pẹ̀lú ọba aládé kankan wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin blọ́gà tẹ́ ń blọ́ọ̀gì oríṣiríṣi ń táwọn ò sọ ń táwọn ò ní lérò pé ìgbà wo làwọn jọ pàdé ibo lẹ́yìn náà ti sọ̀rọ̀ fún yín pé láti Canada náà ti ń bínú sí Aláàfin ibo náà ti sọ pé Ọ̀yọ́túnjí kò yẹ kí náà ti ń bínú sí Ọọ̀ni pé ibo náà ti sọ fún yín pé Ọ̀yọ́túnjí kò yẹ kọ́ ní lọ ibo náà ti jọ ṣe pàdé ibo náà ti jọ sọ ẹ̀yin gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù olódà bẹ́ẹ̀ àbẹ́yìn fọ́ sí tán Aláàfin sọ àmú wá fún gbogbo tí agbẹnu wọn sọ àní rí jù báyìí lọ ní pápápẹ́ ẹjẹ́ akatapọ́ọ̀tì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala ẹ sọ pé pọ̀ọ̀rọ̀ ẹ fà mí tó bá wù yín lé ẹ sọ pé sáná wọlé ó yẹ ètò káyà píkítọ̀ wa bá a sì máa ń yà píkítọ̀ ayọ̀ wa nù Ọlọ́run ó sì ń bá wa rẹ́gísítà pé àwọn píkítọ̀ tá à ń yà lórí ìkànnì wọn nílò kankan nú ẹ̀fọn RIP ẹ jẹ́ tètè tó àti fẹ́ yá o 1 2 3 sọ pé pọ́ọ̀rọ̀ mo bá wù yẹn ṣe mo ṣe mi ò bínú ó wù yín kẹ́ ṣe cheese ẹ̀yin bàbá ó yá ìyá wa anna ṣùgẹ́lẹ́ yín ojoojúmọ́ lẹ̀ wọ́n fẹ́ wé gẹ́lẹ́ ìyá mi dọ̀káàsì ẹ ti ṣe tán ìyá mi adébẹ̀rọ̀ gbogbo yín pátápátá ni mò ń wò ń bí ó yá pátá mo ti yàn yọ̀ọ̀dà fún yín yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ ogun ẹ̀yin mọ̀ mọ́ mi tẹ́ mọ́ múnú mi dùn tí n bá ti wà láàrin yín báyìí àmọ́ fọ́ọ̀nù yẹn mọ́ gara ìyá mi mùsùlùmọ́lá olúwo yóò dáa fún yín ìyá mi ti náà bá gbogbo yín wù ní dákọ̀ yín tán ó dá o ẹjẹ́ àwọn àwọn wọnú abala sáré wọlé lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ lánàá póòpù rèwàlẹ̀ àṣà àwọn èèyàn wá ń sọ àwa náà sọ wípé ṣé yóò kan Áfíríkà ṣùgbọ́n wọ́n ní nínú àwọn tó wà eligible wọ́n ní àwọn tí wọ́n yan póòpù dáwọ́sìsì àgbáyé wọ́n ní wọn àti ìforúkọ ta ò ṣùgbọ́n àwọn orúkọ tá a mú àfihàn lánàá tá a lọ́mọ Áfíríkà wà ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n wà eligible wọ́n láwọn tó wà eligible ojú bíi 9 lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n máa scrutinize orúkọ yẹn kán lè mọ iye àwọn tán máa dìbò fún wọ́n ní gbogbo àwọn mẹ́sẹ̀ẹ̀sán yẹn kọ́ náà máa kó síta pé kán dìbò fún wọ́n máa dìbò fún wọn ni o àwa àmọ́ bóyá ti Áfíríkà wà ń bẹ̀ Áfíríkà kan tó sì jẹyọ náà ó náà ní ti Ghana àmọ̀dí tán ṣe fi ọmọ Nàìjíríà sí ó sá dúdú ni kí dúdú náà sá jẹ póòpù kó tiẹ̀ jẹ́ póòpù torí kì í sọmọ Róòmù nìkan ni máa jẹ́ eléyìí tó sẹ́ẹ̀ lọ ètò kásẹ̀ ńlẹ̀ ọmọ Argentina ní ẹjẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó ṣàlàyé mọ̀ sí máa yan póòpù ó náà máa kó wọn pamọ́ síbi kan ni wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ wọn ní jẹ́ kán ní access sí internet mo ní ó dáa o ìyẹn láti jẹ póòpù náà ọ̀dà àwọn cardinals ẹ bá ń tẹ̀sí ńlẹ̀ agbẹ́rẹ́ ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bá padà dé káwá dé ọ̀dà àmọ̀ bí à ń lọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. During the conclave, cardinals are strictly secluded from the outside world to maintain integrity of the election process. Strict rules prohibit communication, including no use of telephone, no internet access, no newspapers or external media. Now, in the voting process, the cardinal cast secret ballots requiring a 2/3 majority to elect a new pope. Voting occurs in rounds with 4 ballots cast per day until a candidate secures the necessary majority. While reports may suggest possible contenders, we see so many names flying in the internet, including an African cardinal. The Vatican has not officially confirmed any names. Cardinals
assess various qualities in a candidate, such as spiritual and moral integrity, leadership skills, theological knowledge, experience, and reputation. Although speculations exist about 8 potential candidates, no doubt, the church does not maintain an official list. ó lẹ káàbọ̀ padà o náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o bó bá yá bóyá gbogbo ayé ni yóò wà vote bóyá lójú àwọn tí wọ́n vote bó bá dìgbà náà àwọn ọmọ jẹ́ kẹ́ ẹgbẹ́ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan èmi tẹ̀ ti gbàgbé bọ̀dá yìí bó lẹ́ wá ṣùgbọ́n mo rántí pé wọ́n ní kéèsì pẹ̀lú EFCC ńgbà kan bóyá torí ẹ̀ náà ṣe lé lò wọn náà máa sọ̀rọ̀ kan báyìí ìgbà kan mo tiẹ̀ mọ́ rí wọn lẹ́yìn Chief Sunday Igboho wọn ní ewu ti bọ̀dá yìí gan lẹ́yìn ìgbà náà ni gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lé bàbá Sunday Igboho ṣẹlẹ̀ ó dùn mí ṣùgbọ́n mo ò ní sọ̀rọ̀ já. But Afani, your incoming for Fani Kayode now, your incoming ambassador wà lára àwọn tán sọ tílíìsì orúkọ wọn pé wọ́n fi wọ́n ṣe ambassador nílùú kan àwọn àti ìmọ̀ owó lè jẹ́ àti ìmọ̀lú ṣùgbọ́n àwọn àti rẹ́nà ọmọkiri wọ́n lórúkọ wọn wà lára àwọn tí wọ́n sọ tílíìsì. Wọ́n wá gbóhùn sókè báyìí o lórí ìpànìyàn Nàìjíríà wọ́n láwọn ní ọ̀rọ̀ tán fẹ́ fi gba ààrẹ Tinubu yànjú àtẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà mo ní kílẹ̀ fẹ́ sọ kílẹ̀ tún fẹ́ sọ èyí náà máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu yín ẹ̀wọ̀ ẹja bọ̀dá ìlẹ́nà ẹja gbọ́rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ pànìyàn tán fẹ́ sọ bóyá yóò wọtí. More killings in Plateau State, more killings in northern Nigeria, more killings in Nigeria, all being orchestrated by the same people, the usual suspects from outside this country, sending in people from outside, from North Africa and from the Sahel region, to come in and slaughter our people, both Christians and Muslims, both northerners and southerners. And they're doing this now simply because they want to destabilize the country and discredit the government. It was orchestrated and it is still being orchestrated. The same thing happened in 2014 before Jonathan was defeated the following year. They are already doing that now, preparing ground for 2027. We know who they are. Foreign elements from the West and of course Israel and a number of others. They don't want a stable Nigeria. They don't want a peaceful Nigeria, and they don't want the Nigerian people to succeed in this democratic endeavor. It's left to us now to stand up and resist it. We, of course, condemn the evil of the murderings and the terrorism in Plateau State and in every other state in this country in which it has been perpetrated. We also condemn the lynchings of innocent people in the name of, targeting them because they happen to be Hausas or Fulanis and slaughtering them for no good reason. We must stop all this, and we must rise up to this challenge. And I call on the governor of Plateau State to do far more than he's doing, to be far more proactive. I also ask the Nigerian people to support our security agencies, particularly our military and our DSS and all our security agencies, because many of their men are falling on the front line and are not being celebrated enough for it. They've given their lives, they've given their everything for this country. And of course, most important of all, my heart goes out to all those innocent people, their families, they're innocent. Tansa kéèsì pé wọ́n kọ script fún bọ́ọ̀dá yìí ni wọ́n kọ script ni torí wọ́n láti sọ̀rọ̀ wọ́n láti gbèsè Fúlàní lẹ́yìn torí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn dá lórí pé wọ́n gbèsè Fúlàní lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ló dárúkọ pé Israeli wà lára àwọn tí ń da Nàìjíríà rú ṣé Israeli ní rán Fúlàní wá inú Nàìjíríà mo rí fọ́nrán ẹ̀ lọ láìpẹ́ yìí níbi títí ń gbàdúrà tó gbé ọwọ́ léèyàn kan lórí tí ń kábàásì lé lórí ẹ ń bá gbárù bọ̀dá ìgbọ́ sí arẹ́tẹ̀ rẹ̀ fẹ́ jọ ti ète ìkejì rẹ̀ gan tán jọ shortlist orúkọ wọn fún ambassador pé hàn lọ ṣàṣojú Nàìjíríà Israeli nìkan bá gbé bọ̀dá ìlọ o ẹ ń bá gbárù wọn gbọ́ àti ọ̀hún risk ni o ó ní kán mọ́ sọ̀rọ̀ sí Fúlàní kán mọ́ sọ pé wọ́n máa ń pa nǹkan mọ́ ní Fúlàní àbí àwọn náà ló ránṣẹ́ nítorí ó fẹ́ gbapò ẹ bá bọ̀dá ìsọ̀rọ̀ o sọmọ ọkọ ni bọ̀dá ìṣá ẹ bá sọ̀rọ̀ o àwọn òníkan mọ́ gbapò ìnìkan náà ti ń fún wọn ń pò iṣẹ́ wọn àti dádì wọn náà sì rẹ̀ àmọ́ ńlẹ̀ Yorùbá o àmọ́ ìran wọn ńlẹ̀ Yorùbá ẹ kìlọ̀ fún wọn ẹ kìlọ̀ fún brotherhood yín o Israeli ló ṣe kinní kan mọ́ sọ̀rọ̀ níbi tí ayé lajú dé tí gbogbo ayé mọ̀ wípé Fúlàní ló wà ní ó dá ẹ̀rí pọ̀rọ̀ rẹ̀ takora gan ó ní wọ́n ń kó àwọn èèyàn wọlé láti Northern Africans àwọn wo náà ń kó wọlé tí ìbá ṣe Fúlàní sàn Kristẹni náà ń kó wọlé sani ká máa pa Kristẹni àbí sàn Kristẹni náà ń pa jù gbogbo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau ní ìsìn mùsùlùmí kankan ò ṣèwọ́de mùsùlùmí ò náà pa ń bẹ̀ tán bá pa mùsùlùmí ṣé kò yẹ kán ṣèwọ́de
àná alánà ọjọ́ àjíǹde hàn kìrìsìtẹ́nì ló ṣe ìwọ́de ẹ jẹ́ á fi ìwọ́de wọn gan hàn yín fẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí Bobrisky gan sí ọ ò sí gbóyìn lẹ́jẹ̀ ya gbogbo ntẹ́ bá ṣe fún ìran Yorùbá. Look, enough is enough. And we really need to do something to get attention of the nation, to get attention. Where protested today are also members of the church. Is there a sense that there is a religious angle to it, or this is just the church also just doing its part to call government to order? I think, yeah, church leaders, and I simply was just continuing before you came in, church leaders took the decision to call out members of the church across denominations so that they can march peacefully and to send a very strong message to the president of Nigeria. Religious angle to it? Yes, I think we run away from facing facts and discussing realities in Nigeria. Yes, there are multi-dimensional reasons for some of these attacks, but definitely the attack has also acquired a religious identity. Churches have been burned down, pastors have been killed, members who are Christians have also been killed. It's not just because I want to highlight that only Christians are killed, but significantly in those communities where these attacks have been taking place in a sustained way for nearly 2 decades, most of those areas are Christian-dominated communities. So why should we run away from it? Why don't we fess up and hold the right discussions in Nigeria? And so I think we're trying to bring attention to this because people will quickly come and say, oh no, he's being religious, and things like that. I think we need to move away from that. Nigerians are being killed and Christians are being targeted. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà mo ti ní kẹrán létí ti Àsárì Dòkúbọ̀ tí ń pariwo lórí àwọn Fúlàní àti Fúlàní tán gba ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi eléyìí tán gba ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ kẹ́ wo irú ìbọn tán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ìbọn tán máa fi ṣe fíìmù ní eléyìí ṣe ìbọn lókà kì í ṣe àwọn ìbọn ẹ bá ń tẹ́ sílé agbára bá kúrò ń bẹ̀ ká wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Àsárì Dòkúbọ̀ tó náà ń pariwo lé Fúlàní lórí pé wọ́n ti fẹ́ gba ìjọba ọmọ ní àkó tí gbogbo yín ó mọ ọ̀ràn tẹ wọ̀rẹ̀ nígbà tí Buhari ń kó wọn wọlé tí kan náà àwọn gómìnà Bauchi tó náà nìkan sílẹ̀kùn lẹ́gbàáyàwó fún wọn tí gbogbo wọn ń fọwọ́ ra wọn lórí wọn ń pa àwọn èèyàn wọn sọ nǹkan kan sọ Satan of Sokoto òun náà ganu sí máìkì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn lábẹ́ òrùlé rẹ̀ o la ṣe ń sọ fún èèyàn àgbààgbà lẹ̀ Yorùbá òyìn kẹ́ wòran ní tí ó kàn yín lọ́gbọ́n ó ti súnmọ́ yín báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ méjèèjì pọ̀. Where that Zuma, there's an area Zuma here, where it was reported that one man went missing yesterday. So I walked through some informant there, who's come to the area now. I recovered 4 AK-47 magazines, and we recovered 4 AK-47 magazines. We recovered another 4 magazines of CZ Scorpion magazines. Rifle. CZ Scorpion rifle magazines. Then we recovered 2 rifles, 2 CZ Scorpion rifles. We recovered also 103.9 mm ammunition. We also recovered 2 pistols and Diacon. Something very serious is happening. And our so-called political elites and leaders do not care. They are not doing anything about it. They feel very unconcerned about it. Our political elites do not care about it. Our people are left rudderless, tossed here and there by the tempests and the winds of the sea. Nobody cares. Every day we hear stories of thousands and thousands of Futajelong Kambari Fulani being transported by every means of transportation down into our land. Down into the John Nation, down into Igbo land, down into Shekiri land, down into Ogoni land, down into Yoruba land, down into Edo, every day, in the most unthinkable fashions, in their thousands. If you go to Bayelsa today, as I'm talking, all the fishing settlements and the farming villages are occupied and controlled by these fellows.
We are job people, we are strong. We came here, nothing is going to happen. A man is always strong when he's with his people, when he has enough number to overcome his enemy. We should not underestimate these people. They have our money with us. They have been receiving tons and tons of our money. Their brother Abacha stole and sharing it amongst themselves. A minister in a federation came to say they're sharing the money in the north because there are no poor people in the south. And where are our governors? Where are our local ministers? Where are our women rights ministers? Where are our women rights lawyers? All of them, they close their mouth. But this is more sinister. This is more sinister. They are coming here. They are changing the demography. What are they coming for? You remember Osman Danfodio? How they came to Sokoto, to Gobiri, to Kano, to Katsina, to be here. And what happened? They replaced the Abe rulers. They replaced the original people and took over the realms of power. They are coming. History is going to repeat itself if we don't act now. They are coming. History is going to repeat itself if we don't act now. They are not pretending about it. They are coming with war. Why you cannot go to your community? In Obama, how many Obama people are at home? They are leaving their home and they are coming here. Obama is a village. You cannot come to Obama. Those of us who live in Obama, we are backward people. Buguma is a village. Abonima is a village. You don't care. You are not bothered. But when death will come, it will not only come for Dr. Basari. When the evil and the tribulation will come, it will not come for only Dr. Basari. It will come for all of us. I'm smarter than you. I know that I'm more prepared than you. And when it comes, I will also run faster than you. To be forewarned is to be forearmed. It's not grandstanding like Wiki. I got 14 people grandstanding. This is beyond grandstanding. This is a time for strategy. This is a time for consultation. This is a time for meeting. Our very survival is at stake. We must stand up and defend ourselves, or we will all perish in the hands of these blood-tasting monsters who will give us the Sokoto treatment. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀já dọ́dọ̀ Sowore náà ganu sí máìkì ó tú àṣírí Wike tó wà láàrin Wike àti Tinubu ọ̀gá àtọmọṣẹ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí Sowore lè dá ìyá ara rẹ̀ gbé ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára. Fubara was suspended to please Wike in the first place. So Tinubu has already started planning his selection in 2027. So that Wike is going to be one of the people he will use. You know, Wike is the only politician in Nigeria today that belongs to more than one political party. He's a member of PDP and also a member of the APC. And a member of some other parties that you may not have heard of. So there is a very strategic move on their part to destabilize Rivers, give Wike the opportunity he needs in Rivers, to flex his muscle, to empower him at the detriment of the people of Rivers for political expediency. You saw what they did. The first thing they went after was to give the sole administrator the chance to be spending money. I heard they spent already 300 billion naira. You can imagine the person who was elected or selected by the people had not been allowed to even present a budget. The man who was appointed by the president has already had access to a budget and is spending like water. The people of Rivers State have not tasted a drop of pure water since the sole administrator came. So, but our position, as you know, is that these distractions have to end. Nigerians have to unite and end this. This is what we have told Nigerians. The Tinubu regime came to bury Nigeria after Buhari killed it. And people are still playing along with them. I don't know what is wrong with Nigerians. We are not playing. That's why we are not engaging in all this side hanky-panky about protest. When we are ready and when Nigerians are ready, we are interested in a revolution. We have made that very clear. Because that's what can end in our body politic. Is there any hope for the opposition in 2027? Not the kind of opposition where people like Erufai, those ones are not opposition. Those ones are coalitions of hungry people. So, and when the time comes, the moment they are offered what they want, they will go back to where they came from. Yeah, so that's why you don't say, because the APC was a coalition. Did you forget?
And that's still where they put us. And the people who are asking to form another coalition are former APC members. In fact, most of them are Buhari cabinet members who are supposed to be in prison. They are forming coalitions. Instead of, they should be in prison forming a union of prisoners. So what do you expect from that? Our organization cannot fight between two thieves. Wike and Fubara are birds of the same feather. So based on principle, we can take a position that we are opposed to the emergency rule because it's of course unconstitutional, it's illegal, it's illegitimate and very, very unpopular. But we cannot in any way support either of these guys. That's our problem. So, ó dá wà ní ìrìjú báyìí lọ́nù abala ti sániwọlé tó ní abala sọ pé pọ́ọ̀rọ̀ ní pápá àpáyá wa gbé wa débẹ̀ wa gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ náà abala kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ mi náà wọ́n gànú sí ìròyìn wọ́n gànú sí kọ́mẹ́ǹtì èmi náà gànú sí kọ́mẹ́ǹtì yín wọ́n sì gbára lẹ̀ kẹ́ ẹ lè ráàyè rí mi gàní dáadáa ó yá àyá gbéra lé òdìdé o àròjọ mùsùlùkùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala comment section yà wá Mary Odunuyi wọ́n ní happy Easter Ogbeni Bobby tèmi nìkan yọ̀dà fún yín màmá wa Mary Odunuyi tèmi nìkan wọ́n ní ṣe dáadáa lẹ́wà yá ń kọ́ o sẹ́yìn gbádùn ara yín ní Galilee bẹ́ẹ̀ ni a ṣe púpọ̀ ọdún láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation ní kíákíá o kí ti ọdún tó ń bọ̀ lè bá ìrọ̀rùn dé bẹ́ẹ̀ ni o ká sínú Yorùbá nation wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí Yorùbá nation no going back. Ẹjẹ́ yára dé ọ̀dọ̀ ọmọ mi mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán mọ́ mi mòró wọn adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington happy Easter Monday to you and your family ẹ kú ìlédè pápá o àbí pápá pope níjẹ́bẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ìtumọ̀ haúsá tí àwọn èèyàn yìí máa ń sọ nígbà tó jẹ́ wípé gbogbo Nàìjíríà kọ́ ni haúsá ẹ̀ bí Yorùbá làwọn náà ń sọ ó ní kálukú ṣe tẹ̀ torí ẹ̀ láṣẹ ní alọ́lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kàn mọ́ dáṣọ haúsá wọn ká mọ́ dáṣọ Yorùbá wa láì pààyàn kankan lára tí ò sì ní àjọṣepọ̀ kankan nú òjúbà náà lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ẹ̀dá bá máa dé ní ayé bí ó ti wù kí ó rí yóò padà dé ibẹ̀ láyé onítorí orí ló mọ ibi tí ẹsẹ̀ ń rè. láyé yìí mo gbàdúrà ní wákàtí pé kí orí mi orí rẹ tọmọtọmọ tìdílé wa gbé wa dé ibi ire o ayọ̀ ìdùnnú àti àlàáfíà wà ní àìsí wàhálà ní àṣẹ Ìdùmarè. Àmì yọ̀ọ̀la fún ìwé sí wo àdúrà wa ti gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Elena Oyunubi wọ́n ní Ogbeni Bobby I drove my cap for Pastor Bakare and Reverend Kuka gbogbo àwọn so-called GOs ìjẹkújẹ mú àgbàlagbà dọ̀bálẹ̀ fún ọmọ kékeré Ọlọ́run á mú gbogbo wọn àmín. Àtìmọ́ mi Bísí Mákànjú Ọláwọ́n ní Yorùbá ẹ dìde ẹ má sùn ẹ sì má jẹ ara yín lẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ ńlá jẹ́ ń tún sọ Yorùbá ẹ dìde ẹ má sùn kẹ́sì mọ́ jẹra yín lẹ́sẹ̀ o. Àtìsánní Àtìkù Hausa náà sọ wọ́n ní dan Arewa ya zaman Sugaba Kaza sai dai an raba Nigeria amma Tinubu bishin layi sai yayi sekara takwas 8 years then we divide Nigeria that's what we want Nigeria to divide ewu ní 8 years ṣé pé yóò lo 8 years rẹ̀ ó dá Hausa náà sọ o àṣà Hausa wà láàrin wa wọ́n ní ìdájọ́ ẹ̀tún gbọ́ Yorùbá débì wọ́n ní ìdájọ́ ọwọ́ ló yẹ kán ṣe fún ìyẹn ọmọ Haúsá tán mú ẹ má ṣe fídíò àṣẹ àwọn ọ̀daràn mọ́ Sanni Àtìkú ẹ ti di Yorùbá o. At Williams Adesina báyìí ni Yorùbá people wake up these Lakurawa people are very close wọ́n tiẹ̀ ti wọlé tán Kìsì, Ìgbòho, Ìgbẹ́tì, Secretary, Saki, and Boni. These areas named above are in the border area between Oyo and Kwara State. The area are very rich with lithium. Okeogun, people wake up. Oyo State, please get ready to defend old Oyo Empire. Yoruba nation no going back. Ogbeni Bobby, God Almighty will continue to enlarge your coast. Amen. Òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ. torí àwọn nǹkan àlùmọ́nì náà mọ̀ sí ń para wọn bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ ẹgbọ́nú ròyìn lónìí torí nǹkan àlùmọ́nì náà ṣe ń para wọn o pàápàá jùlọ ní ti Plateau wọ́n ní wọ́n ti seize láìsẹ̀nsì wọn wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà ni gbogbo ikú òjijì yẹn bẹ̀rẹ̀ ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú àti dọ́dọ̀ yẹn wọ́n ní Bobby àwọn ọ̀bàyé jẹ́ ọ̀dàlúrú ní gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú tí wọ́n ń pera wọn ní olóṣèlú
bí Wike bá rò pé ayé ń yẹ òun ọ̀run kò lè yẹ nítorí ìwà ibi ọwọ́ rẹ̀, this is no life. Bakare speak once in while but tough ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni mo sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìmọ̀ lè koko bí ojú ẹja. Àtìyàwó Debbie Ajéwọlé wọ́n ní Precious Ogbeni Bobby Munjẹyìn wow wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o, you did an excellent job covering today's topics. I give A+++ for a job well done. Wow. Wọ́n tẹ love sí a o. Wọ́n ní you are the best. Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀. Happy Easter o, Mommy Grace and love. Mommy Grace, iye ọba yóò dáa fún yín. Yóò dáa fún yín, you are wonderful. N ò ní wá yín tì. Ìyá wa Tóyìn Adéoyè wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní ibà tralala orin tá a kọ́ lánàá. Ibà show me your motion. Ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀. Wọ́n tún fi sísọ́ọ̀sì sí. Ọ̀gá o, Ọgbẹ́ni Bobby oníròyìn tó kọ́nfàmù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kóńgà panu sí wọn ló tọ́ ń bọ̀ ṣe rí ìyá wa Tóyìn Adéoyè kò sí dọ́ọ̀mùmẹ̀tì lọ́dọ̀ wọn. Ìyá mi oyè Yẹmí Sàláù wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá kò yẹ kẹ́ ẹ fi ojú àwọn aṣebi yìí hàn mọ́ kẹ́ ẹ máa fi ṣe iṣẹ́ òkùnkùn ẹ fi ṣe ìdákọ́ńkọ́ ní ìdí wọn lójú kámẹ́rà. Bámi Sunday Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nítorí Ọlọ́run kí ló ń ṣe àwọn ènìyàn nípa tí ká máa ṣe fídíò ibi tí àmì mi bá ti bù ibẹ̀ ló ń parẹ́ sí ọ̀rọ̀ ńlá Ọlọ́run ó bá wọnú wọn o. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu sí nígbà tán ti ní ká mọ̀ defend ara wa kí wàá ní gbogbo fídíò wọ́n ṣe ń defend nìyẹn àfi kán ṣàṣàṣìhàn. Ìyá mi Tóyìn Adéoyè àtúnpàdé bí wọ́n ní ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káwàbàtà ibà lẹ̀jẹ́lì ibà gbé wa débẹ̀ wọ́n kó nǹkan panu rẹpẹtẹ wọ́n ní ẹkú ọ̀rọ̀ ti Pope Francis ń bẹ o Ọlọ́run yóò fi ọ̀run kẹ́ Pope o bó bá ṣiṣẹ́ ọ̀run àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní ẹkú ọdún àjíǹde Easter Monday ó yá let's go Galilee ibà Galilee mọ́ mi mọ́ rìn mí gànìgànì ju ká lọ pàdé Jésù wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n kó nǹkan panu lẹ̀ fún àwọ̀ ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sẹ́ni tó kàn báyìí lọ́dọ̀ ìyá mi Josephine Aláwòye wọ́n ní ẹ̀ṣù biribiri pé bòmí o iwájú lọ́lọ́kọ ní sábọ́bì ń wà mí lọ ṣe mo ti mọ̀ yé o mo ti mọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀rù rẹpẹtẹ sí mi àyà mo kí yín o àjíǹde ara yóò máa jẹ́ lágbára ẹlẹ́dàá Yorùbá nation no going back àmì from London ìyá mi Josephine Aláwòye yóò dà fún yín. Yẹmí Ìgè mọ́ mi ni bàbá jẹ́ tètè padà sílé àparí ìṣúná fi hàn bàbá yẹn o wọn kà á pín sí ẹ̀rí wọn báyìí ọkùnrin sọra rẹ̀ dobìnrin ẹ̀pọ̀ sìmẹ́ǹtì fún kó máa lọ kẹjúwọ́ sí ẹran ti ṣe báyìí sí o. Mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby káwọn ẹranko sí tiwọn Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni pín ẹranko dá sí tiwọn àwọn èèyàn làwa wà ń bí. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn nítorí wọn ò fún El-Rufai ní position ló ṣe ń gbógun ti bàbá Tinubu wọ́n gbógun ti ra wọn àwọn ònìkan mọ̀ gbógun kánsá ti gbógun ti ra wọn kó sì le kó jógun tó le. Mọ́mí Esther tó sànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ gidigidi Ọlọ́run á máa bá yín ṣe wà mí o gbogbo àwọn ènìyàn yìí wọ́n máa rò wípé àwọn dára ju Yorùbá lọ Yorùbá nation no going back ẹ bá wa kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ wọ́n kó nǹkan pàánù sí àyà wọ́n ní kí ọ mo jíṣẹ́ o kò wọ́n ranjú mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kabul Caroline mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mọ́ o ẹ kú iṣẹ́ ìlú o kí Ọlọ́run sọ wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ Sátánì Sókótó orílẹ̀-èdè Yorùbá aláǹfẹ́ kíákíá bàbá wa Bánjí Akíntóyè àti olóyè Sunday Ìgbòho àwọn olórí tí a fi ń tọrọ bẹ́ẹ̀ ni ọmọjọmọ lọ at Helena Oyènúbí mọ́ mi ní àwọn ènìyàn mi ń ṣègbè nítorí wọn kò ní ìmọ̀ Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ àní kan yẹ ṣe fídíò mọ́ nígbà wo la máa gbọ́ràn náà barbarians talk in thousands our people fẹ́ràn ariwo NATO system no action talk only Ọ̀gbẹ́ni Bobby I can't wait to see Yorùbá nation shout out to Senator Natasha yọ̀dà fún yẹn wà ń gbárùkù tóbìnrin bàbá mi Oríṣiríṣi Oríọlá wọn ní ibà sojú abẹ níkò Wike go tey kó máa gbà ní jẹ́bẹ̀ a ó fi wọ́n pa wẹ́ẹ́dẹ́ yọ̀dà fún yẹn Oríọlá Oríṣiríṣi from Dallas Texas Ọlọ́run ó jẹ́ ká rí wọn fi ṣẹlẹ́yà láìpẹ́. Ẹ ṣeun bàbá mi from Dallas o láti ọ̀dọ̀ ìyá wa Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Bobby ẹ kú ìgbé wa débẹ̀ wá Yorùbá gbogbo nǹkan la máa fi kíra wa wọ́n ní mo kú ìgbé wa débẹ̀ àjọ ń gbéra wa débẹ̀ ni Ọlọ́run kò sì fi wálẹ̀ wọ́n lè kúté ti tọ̀ sí gbẹ́gìrì ló bá tán ọkùnrin yìí tú àṣírí
ó tún tán ló bá ní ká mọ́ dìfẹ́ǹdì ara wa apànìyàn ní gbogbo wọn ṣe ẹ̀yin náà rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ at free cookies wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby pásítọ̀ yẹn kàn ń gbé kan lẹ́fẹ́ ẹ wọ́n bá ń kọ́ Yorùbá dáadáa o à ń kọ́ra wá Yorùbá o kì í ṣe kò ló yẹ kẹ́ fi síbẹ̀ yẹn pásítọ̀ yẹn kàn ń gbé àwọn members ẹ̀ mọ́ ara ní kàjó or scope pásítọ̀ ò fẹ́ kí àwọn members ẹ̀ jápa ní all na scope ẹ mọ̀ dá wọn lóhùn mental kíní táwọn ọmọ Nàìjíríà tán ń dojú kọ gan day by day torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tán máa jágbe mọ́ra wọn ara máa kan wọ́n ni mi náà rántí ìgbà náà ara máa kan everybody ni ìlú òyìnbó kọ̀ọ̀kan mú ara rẹ̀ balẹ̀ náà gbogbo tí ń kan lára gbogbo tí ń kan lójú ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ní sanity o fẹ́ ṣe business kò sépo ó kọ̀ọ̀kan máa wé epo lọ epo ti gara oríṣiríṣi nǹkan ló lè jẹ́ kéèyàn ya wèrè Nàìjíríà oríṣiríṣi ó kàn máa ṣe lódìlódì ní lọ́wọ́ máa làágùn lódì. ó yẹ kí adọ́dọ̀ Prince Bello bá mi ní Nigeria like jungle film ìpànìyàn ṣe jẹ́ kí wọ́n jáde wá sí ìlú Ghana bí àwọn ènìyàn ṣe ní free movement ìyẹn Ghana ń bẹ̀rùn lásán Ghana mọ̀ ga Nàìjíríà mọ̀ tẹ́pọ̀ at anointed mọ́ mi níta ló sọ fún Akeem bàbá pé Nàìjíríà sì máa wà di 2027 Yorùbá nation ti dé lórúkọ Jésù àmì o mo sàmì mo fàgùn mo gbé tó àdúrà mi. at Victoria Adéjọ mọ́ mi ní happy Easter Monday ibà ìfẹsíwápọ̀ mọ́ mi happy Easter ojoojúmọ́ bí ẹkún apọ̀pọ̀jẹ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà President Tinubu kò nà ní ọmọ Nàìjíríà oníkálukú ní ọmọ náà ní ara rẹ̀ báyìí kí oníkálukú dáàbò bo ara rẹ̀ ní ọmọ Yorùbá ilé yá ọmọ Yorùbá ilé yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí àwọn sì mọ́ tẹ̀ sí mi wọ́n bá ń tọ́ǹbù sáàrin ẹ̀ ìyá mi Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrè àmọ́ mi lùjẹ̀ṣà ibà tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun ni mo mọwọ́ wẹ̀ mo sì ń bá yín jẹun ẹ kú ìyànjú o àdúpẹ́ tọ́lọ́run gbà o ẹ má da pásítọ̀ yìí lóhùn jàre nígbà tí àwọn ọmọ ìjọsìn ìdá mẹ́wàá déédéé lẹ́nu wọn ṣe ń wa rọ́ọ̀fù Natasha yóò dára fún ọ àmì àkú ẹ̀yin pópó happy Easter Monday Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn from Texas ẹ jẹ́ ń bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀bù yín ṣé àmọ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n tún ní ọmọ ìjọ ń lu òyìnbó tí ń san ìdá mẹ́wàá ní pound sterling tí ń san ní dọ́là tí ń san ní euro àti àwa sinmi sọ́lá pé wọ́n ní Bobby tí àti àyà ikú sí ọlọ́mọlú àjọ ń ṣe ni mọ́ mi paul yọ̀dà fún ẹ wọ́n ní pásítọ̀ Bakare ṣeun wọ́n sọ bó ti rí gangan wọ́n kunjú abẹ́ ń kó ọwọ́ tí mọ̀ ro wọn. wọ́n ní tó ní kálukú ń ṣe bó ti wù ó kí àwọn ẹranko wọ̀nyí ṣe ti wọn lọ́tọ̀ jàre wọ́n sí ọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn náà sọ sí ọ sí o wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sáwà. ìyá mi David Dare wọ́n ní happy Easter Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ ààbò Nàìjíríà ti mẹ́ o àwọn ìránṣẹ́ Sátánì ti gbàbọ̀dé àwọn alábọ̀dé wọ̀nyí wà nínú àwọn alákòóso ìjọba wọ́n wà nínú ológun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá nation no going back ilẹ̀ òmù gbogbo wọn. ìyá mi bàbá mi ni Festus Fatoye wọ́n ní ọ̀gágun Bobby ìwọlẹ̀ tí rọ́gàgun ẹ má jẹ́ kí a máa pọ́n àwọn tí wọ́n bá ń pín nǹkan fún àwọn ènìyàn ọkọ Natasha ti ní burúkú owó tẹ́lẹ̀ òkè ká mọ̀mọ́ pọ́n wọn pé wọ́n ṣe fún wọn ní nǹkan ọwọ́ wọn náà mọ̀ ti mú gímọ̀ sówó ìjọba gan tó yẹ kó sí òmọ̀ sí àwọn tó wá mú lọ́wọ́ wọn ẹni àwọn pọ́n wọn lé ó dáa. ó ní ọ̀nà tó fi ń rí ìlọ́pọ̀ ìpadà àwọn olóṣèlú tó gidi wà ṣùgbọ́n tí kò sí owó láti máa fi ra àwọn ènìyàn tí a bá ti ń ṣe èyí a jẹ́ pé àwọn olówó nìkan ni wọ́n máa borí nínú ìdìbò. Elder Akinfatoye California òkè ọ̀rọ̀ yín ti yé mi káwọn mọ̀ pọ́n àwọn olówó àárín wọn ju àwọn aláìní gan ṣùgbọ́n tán ní ìwà gidi ó dà ó yẹ àti ìyá wa mo ti lọ́lá kọmọláfẹ́ wọ́n ní akọ ọdún àjíǹde o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ara wọn di Ọlọ́run God bless Délé Fárótìmí omijé àti ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ tí ó ń sàn kò lè lọ lásán lórí àwọn ìjọba Nàìjíríà o pé orílẹ̀-èdè yìí kí àlàáfíà ìjọba ọmọ Odùduwà ó yá ilé tó lọ o bóyá nu wọn ń dùn gan ni báwọn èèyàn ṣe ń kú táwọn Boko Haram pa àwọn èèyàn wọ́n ń pa wọ́n lọ́tún lọ́sì
Mọ́mí Tina Parker, yóò dá fún yín. God bless Senator Natasha for thinking about our community during the Easter celebration. We need more senators like her, thinking about the hardship facing our community. God will surely keep us safe from our enemies. Bobby, thanks a million for the great work. Wọ́n tẹ love alárànbarà sí mi, wọ́n bá ń kó flower mi lé. Mẹ́rin náà ni mo dà mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtòlédè àgbè ìmọ̀ mi ní ibà Natasha. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn ohun mèremère tí Natasha ń gbé ṣe fún àwọn ènìyàn. Ọlọ́run á gbé lékè àwọn ọ̀tá rẹ̀, àmì o, kún fáyà kún. Kí Ọlọ́run bá wa gbé Yorùbá nation borí o. Nàìjíríà, àmín. At ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà lọ tààràtààrà ibà ìkéde fún Yorùbá nation ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Inú bí èmi gan sí ìranù tí gbogbo àwọn olóṣèlú ń ṣe. We are not interested. Whatever is happening to the politicians kò kàn wá. Bàbá Bakare wọ́n sọ rí o. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí ya. Wọ́n kò nǹkan panu sí mo tún rí kéèkì láàrin ẹ̀. Àti yá wa fún mi lọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are too much sir. Carry go pẹ̀lú ìròyìn olóyin mọ́mọ́. Àyà ń kọ àyà àwọn tẹ love sí ya. Yóò dá fún ìwọ̀n mi. Yóò mọ̀ dùn ni kò ní kan. Mọ́mí Bísí Mákanjú Ọlá àtúpàdé bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I work in the Union Bank for 21 years and 9 months. Wow. I was paid 2.5 million owó kíní. Now it was reduced from 46,000 to 12,000. Pension abi I don't know why my pension was reduced. Nigerian government leaders finished Union Bank reserve money to pensioners. Wọ́n ti jẹ́ tán 12,000 wọ́n fún yín láti 46,000. Mo rò pọ̀ náà rèsì owó àwọn pensioner náà nígbà tí wọ́n fowó kówó minimum wage. All Union Bank reserve pensioner salary has been shared. When Mrs. Funke Sibodu was Union Bank's echo, a lost staff ọ̀pọ̀lọpọ̀ staff ti kú of these wicked people. Bàtí ò sẹ́ni tí ó mú wọn. Nàìjíríà ò ṣe pension o, kò ṣe pension sí o. Wọ́n ti ẹ̀ mọ́ fojú àwọn bàbá yẹn rà rí. Kò sí tọ́jú àgbàlagbà. Mọ́mí Bọ́lá jókòó ọba tó àṣẹ mọ́ bínú jàre. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe wà mí o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí kò pọ̀ ju ọ̀rọ̀ tán sọ sí wèrè Wike wọ́n ló ti pọ̀ jù. Wọ́n ní wèrè ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ó fẹ́ sọ ara rẹ̀ di Ọlọ́run fún fubara ní o. Ìwà olè àti ọ̀dàlẹ̀ ló ń wù yẹn. Àgbà lógo ògolẹ́kọ̀ àgbà lọ́wọ́ mẹ́rì. Ẹ má bá ń kọ Yorùbá yìí dáadáa. Wọ́n máa ń lejú lórí Yorùbá ó bá jẹ́ èbó nínú ìsìn mọ́ fojú fún àwọn yẹ̀yẹ́ èbó ń bì. Àgbà lọ́wọ́ mẹ́rì balẹ̀ jóńtolo ẹ bá ń kí àyà o àyà ń gbọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Yọ̀dà fún ìmọ̀ mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Olive Odele wọ́n ní he doesn't want the members to move forward so he can be reaping from them. Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá máa báṣẹ́ lọ o. Wọ́n tẹ strength sí a wọ́n ní chop knuckle wọ́n wá tẹ love lóríṣiríṣi wọ́n ju kíṣìsì náà sí mi èmi náà ju kíṣì padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àṣẹrí fat agbábíàká mọ́ mi ní Mr. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ti sú mi pẹ̀lú kí wọ́n máa mú àwọn wèrè yìí lọ sí ọ̀dọ̀ police. I'm tired. Ẹ wo ó sọ àwa náà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kúkú Adéyínká wọ́n ní ibà gbáǹkọ́gbì olóyìnbó kudos for you o. Wọ́n kó nǹkan panu méjì péré lẹ fún wa ó sì kú wájú o. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti rí wájú yọ̀ọ̀dà fún ni. Mo ti fẹ́ ní fún wa méjì tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at bàbá wa Samuel Akínọlá wọ́n ní ìsọkúsọ ní pásítọ̀ yẹn ń sọ o. Ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò dà fún yín bàbá mi o yóò dà fún yín. Àti àwa Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi dáadáa mọ́ mi dáadáa dákun nígbà wo ni àwa Yorùbá tó fẹ́ yá ara wa ní ọpọlọ ìyẹn ní brain àbí kí ló dé tí wọ́n máa ń gbé àwọn Fúlàní sí orí fídíò. Ẹ jẹ́ ká pariwo sí wọn létí pé kí wọ́n máa fi omi àtíkè Dangote àyùn sìmẹ́ǹtì mọ̀nù àti sniper kí wọ́n máa fún wọn mú náà. Why video after they have tán ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. Ọ̀gá ó ká gbọ́ alára kó yé wa o kó yé wa tó o ó yé wa tó o fún ìran Yorùbá o. Ẹ mọ iye tí ìbá pa pẹ̀lú ọ̀bẹ ọwọ́ rẹ̀ wọ́n yìí rò débẹ̀. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ́ ọmọ mi Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọdún Easter o a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé o. Ọmọ Haúsá tí ó lo ìjáàbù tí ó mú ọ̀bẹ dání yẹn
ṣé kò sí ọkùnrin alágbára nítòsí níbẹ̀ yẹn ni tí wọ́n lè ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún tí ó máa lọ kú sígbó ni àbí ẹ rò pé kò lè fi ọ̀bẹ yẹn pànìyàn ní kí ló fẹ́ fọ̀bẹ sí lẹ́lẹ̀ ó fẹ́ fi dúnbò èèyàn ni ó fẹ́ fi dúnbò èèyàn ni ó wọ ìjáàbù láti mọ̀jẹ̀ kan fura sí òun ni ó fẹ́ fi dúnbò èèyàn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni at Adenike Adesanya mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Easter o kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú ó kì í ka kọ́mẹ́ǹtì mi mọ́ síbẹ̀ mi ò lè ṣe kí n má wo ìròyìn rẹ àṣírí àwọn tó kó Boko Haram tí ń tú Olúwa gbà wá Yorùbá nation going back from Rhode Island USA wọ́n tẹ love sí a mọ́ mi tẹ́ ẹ bá rí kọ́mẹ́ǹtì yín 5 hours ago lẹ́kọ́ àti mọ́ kó gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ń gbà mí àti mọ́ sa gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tá a sà èyí tẹ́ bá ń kọ́mẹ́ǹtì táwọn èèyàn ti kọ́ kọ́mẹ́ǹtì tí ẹ rí àwọn kan bá a ṣe ń ju fídíò báyìí kọ́mẹ́ǹtì máa ń lọ ni ó máa ń lọ ni bí n bá ṣe ju fídíò tán èmi náà máa ń lọ ganu sí rídìí kọ́mẹ́ǹtì ni ìgbà náà la máa ń sa kọ́mẹ́ǹtì ṣé bá ti wá sùn tí gbogbo wa ti lọ sùn tó wá dàárọ̀ ọjọ́ kejì tẹ̀sẹ̀ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ìṣègò ni o a lè mọ́ lò ó torí yóò ti pé àìsí ìfẹ́ kí kọ́mẹ́ǹtì gùn yóò tiẹ̀ ti ń gùn jù gan lẹ́nujọ́ mẹ́ta àbí ṣé kò gùn ṣé á reduce ẹ̀ sí 5 minutes. ó dá owó kan bá mi Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby Olódùmarè yóò dá àwọn lédè rú o pínpín yẹn la fẹ́ kí Sanwó-Olú bójútó Èkó kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wá fìjìláńtè àwọn Fúlàní yìí ò mú ní kékeré o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA ṣé mo gbà mú sí mọ́ Newark ìṣá. ó dá o ẹ̀yin ló kàn báyìí o bàbá wa Adémọ́lá Adéṣọlá wọn ni please Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fi sí orí afẹ́fẹ́ dáadáa wípé kán má máa dárúkọ àdúgbò àti ojú wọn mọ́ ṣe é gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti mú àwọn àṣetánì ọmọ àṣetánì ẹ mọ̀mọ́ tiẹ̀ fojú yín hàn ẹ mọ̀mọ́ dárúkọ àdúgbò yẹn mọ́ ẹ po kí náà pè kí ni láfún Dangote wọ́n ní ẹ po láfún Dangote fún wọn. mọ́ mi mo súnmọ́ ọlá olíwo tèmi nìkan ló kàn báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan pọ̀ mọ́ mi ọ̀dà fún ẹ wọ́n ní fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ́ o ọwọ́ òsìkà ló máa fi wàrà rẹ̀ wọgbó Yorùbá nation going back love you Bobby mi èmi náà love wọn mi wọ́n tẹ love sí a wọ́n kó nǹkan panulé at Adémọ́lá Samuel bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ̀kú ọdún àjíǹde àṣeyísàmù ọdún lágbára Ọlọ́run o àmì o ajá tó ń fún ọmọ ẹkùn lọ́mú ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọmọ ẹkùn ti dàgbà tán wọ́n wá ń pa ọmọ ajá jẹ ìyẹn ọmọ Nàìjíríà ajínigbé tí wọ́n bá mú kí wọ́n pa wọn Ọlọ́run yóò gba Yorùbá nation fún wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ rí òfin tí Ọ̀pẹ́bọ̀ ló ṣe orí kan yẹn ṣe lẹ́dọ̀ from Providence náà ti kọ àtẹ̀jíṣẹ́ fún wa orí yẹn ṣe ní Ẹdó ó ní gbogbo àwọn ajínigbé tó bá mú ní ìsìn yẹn yanjú wọn. mọ́ mi Ṣadé Ìbírónkẹ́ at olórí Ṣadé lótò wọ́n ní Sir Bobby bàbá ìròyìn ayọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìlú kí Olúwa túnbọ̀ máa fún yín ṣe kó mọ̀ bá a ṣe ni mọ́ mi ẹ ti gbàgbé kó bá a ṣe móòdù táwa nù. wọ́n ní abẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n fi òpin sí fídíò rìkọ́dìn kí wọ́n máa dá sẹ̀ríà tó yẹ fún àwọn Fúlàní tí wọ́n bá ti mú láì jẹ́ kí ọlọ́pàá gbọ́ nípa rẹ̀ ọmọ Yorùbá ilé yá ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí i wọ́n bá ń fi òdòdó tó rẹwà sí i at Ọlápéjú Àṣàyè mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkó àsìkò ọdún àjíǹde mo rí fọ́nrán kan wò níbi tí alàgbà kan ti ń pe àkíyèsí ọmọ Yorùbá sí bíìlì tí wọ́n ní ẹni tó bá ti lo ọdún 10 ní ilẹ̀ Yorùbá yóò ní àǹfààní sí gbogbo nǹkan ní ilẹ̀ náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pe àkíyèsí bàbá wa kí tó sí ọ̀rọ̀ yìí o kí wọ́n tó sọ di òfin o Yorùbá nation from Chicago ìyẹn tán bá ti lo ọdún 10 bíìlì tó dáa ni wọ́n ò ní àǹfààní sí gbogbo nǹkan ṣé dandan ni kí ó kè ṣe sí àwọn àtọ̀húnrìn wá àbí àwọn wo ṣé sí àwọn àlejò tó bá ti lọ ọdún 10 nílẹ̀ Yorùbá ṣé ìṣe bíìlì citizenship fún àwọn àtọ̀húnrìn wá á ti sọ́npa rẹ̀ ó dà wọ́n ó tún ṣe iṣẹ́ ìwádìí mi lórí ilé ìtẹ̀sọ̀ bá mi Rahim Yusuf wọ́n ní àbọ̀yìnbọ̀ síṣẹ́ bá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sùúrùlérè ọmọ Yorùbá àwọn Haúsá fún bàbá Tinubu ní oṣù 6 láti gbé agbára sílẹ̀ ìjà ò tí ì dé ìjà ń bọ̀ o Yorùbá nation now wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ retí ìjà láàrin wọ́n ń nara wọn fọ́ lórí at ọmọlára àmọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó àwọn gbádùn àwọn ìròyìn ọlọ́mọ ìlú o kò sí má gbọ́ ní ìròyìn o Ọlọ́run a máa fún yín sí okòó mọ́ bá wa ṣe ni mọ́ mi ṣe ti gbàgbé ni ibà kéde fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá mo gbé fún bàbá pásítọ̀ tó sọ̀rọ̀ sókè fáwọn ìjọba pásítọ̀ Bakare nù
ọlọ́run yóò gba orílẹ̀-èdè yorùbá fún aláìpẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọn kó nǹkan panu sí i láti Canada. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ṣé dáadáa lẹ́wà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run orin òbí ni mo gbọ́ débi ìhàn kan tí ẹ̀ ń gbé àwọn ìròyìn kan kiri wọ́n ní bàbá ti kú bàbá ò ní kú bàbá tí ò tí ì ṣetán tí ó lọ ẹ mọ̀ iye ìgbà tán ti fi ikú pé bàbá yìí bí wọ́n ṣe ń fi ikú pé ni bàbá ń lọ àjídèwé lọ́lọ́run sọ agbára bàbá dọ̀tun sí bàbá ń ṣe débi èrè bàbá ò tí ì gbọ́dọ̀ lọ bàbá òbí wọ́n pẹ́ dáadáa nú àlàáfíà ọlọ́run ó fi àlàáfíà tó wọn dáadáa ọjọ́ wọn ó pẹ́ bàbá ò tí ì kú o gẹ́gẹ́ bí confirmation tá a ṣe o ìyá mi tó fi ránṣẹ́ sí mi náà tán ní ìbọn confam ẹ̀yọ́ ọ̀dà fún yín ó dá àwọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹjẹ́ á mọ̀ wọnú àwọn àkójọpọ̀ ẹjẹ́ á mọ̀ wọnú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn àkùsù lónìí ní olórí omi o nǹkan ò ní sẹ́mi wà láṣẹ ọlọ́run báyẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ mọ́ bá fi ọwọ́ kan pin kẹ́ mọ́ bá fọwọ́ kan tẹ like lórí comment section ẹ mọ́ gbàgbé òmìnira wọ́n jẹ́ kàn fi nǹkan ní ìgbà òmìnira lọ́wọ́ rẹ̀ o òmìnira ṣe kókó ṣe pàtàkì o kéèyàn mọ́ rí nǹkan jẹ kébí mọ́ pààyàn ṣùgbọ́n kó wà ní òmìnira ó dáa ju kán mọ́ fóúnjẹ nù ún kí gbogbo ẹ̀ wà ńlẹ̀ sí kín gbogbo ẹ̀ kán wá hàǹgì ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ́sibítù inú àhámọ́ kan náà nù òmìnira ní Yorùbá nation gbogbo yòókù tó bá ń pariwo kò sí bó ṣe lè dáa tó létí inú àhámọ́ ni o gbogbo ẹlẹ́yà ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tó ń pariwo inú àhámọ́ ni o gbogbo ẹjẹ́ kìnnìkankìnnì inú àhámọ́ ni o wọ́n jẹ́ kán fi jújú bọ̀ lórí òmìnira o ó dá o nígbàkan ìjẹjẹ alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ Ọ̀yọ́ láde o láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀yọ́ Aláàfin ọ̀wọ́ adé Akeem láti bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde o pé ẹjọ́gun omi o ẹ̀sìnmi àgbàjà o ẹ̀sìnmi rascality àgbàjà kí ilẹ̀ àgbàjà lásán wọ́n lágbàjà lásán ni o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tí àwọn ọ̀ràn níṣẹ́ tí ẹ̀ ń jíṣẹ́ dé tòrutòru torí iṣẹ́ dé tòrutòru mo lè pè nígbà tán ràn yín iṣẹ́ pé kẹrì mọ́ dá wàhálà lẹ̀ tẹ wá fẹ́ mọ́ ní ọba kan ju ìkan lọ bàbá ní I'm not in supremacy battle with any monarch wọ́n láwọn kò sí jà kankan láàrin àwọn àtàwọn ọba kan láti wá mọ́ sọ pé ta lọ ẹyin ọba tó ṣe kìíní jù wọ́n láwọn kò sọ́wọ́ àwọn ń bẹ̀ o yóò dáa fún bàbá wa Ọ̀wádé Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Akeem Ọ̀wádé ní òní ni bàbá fọ̀rọ̀ ìlédè o tí wọ́n sì rọ gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé tí kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn blogger àwọn online gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù àwọn olùgbèjà online wọ́n ní kẹ́ ẹ gbé tí ẹ má wo program wọn mọ́ wọ́n ní ẹ má dọ̀dọ̀ wọn mọ́ wọ́n ní ẹ má jẹ́ kán gbin èbùkà sí nínú kẹ́ ẹ má máa fi ojú ibi wo àwọn ò ṣe mítìnì àwọn ò kó èèyàn kankan pọ̀ àwọn ò bá èèyàn kankan sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹ̀ ń bá lẹ́rìí rẹ̀ kò mú jáde níbi táwọn ti sọ fún wọn pé kán bọ́ta kán máa jìjà supremacy fáwọn o wọ́n ní àwọn ò sí nínú battle supremacy with another traditional ruler insisting that I'm not in any battle with any monarch. He made this clarification wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ yìí láti ẹnu agbẹnusọ wọn tó jẹ́ director of media and publicity Mr. Bode Dúrójayé ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ capital náà ti sọ̀rọ̀ níbàdàn o ẹ sì mọ̀ pé àwọn èèyàn sì ń bá Ṣèyí Mákindé fà wípé ó sọwọ́ kúdúrú ó gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ ni ìsọ̀wádé lóye ó mú Ṣèyí Mákindé náà jáde pé òun ò sọwọ́ kúdúrú sí èèyàn kankan òun ò mọ̀ Ọwádé rí kóhun tó kí Ifá ló yan Ọwádé òun ìsì ìṣèfà òun ò sì mọ̀ fáadá tó ní pé ta ni fá mú àwọn ọmọ yòókù sì fọwọ́ sí ó yá òun láàgbàdé fún Ẹgbàdé Fáládé Ọwádé ládé tọ́ sí ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ adé Ọ̀yọ́ apẹ lórí rẹ̀ mo yí orin bàbá Wáíkè Àjàó ni wàá jọba wàá pẹ́ lórí oyè o Ọwádé sọ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe fídíò yìí pé onírọ́ àgùdà fún bàbá Ọwádé wọ́n ní jẹ̀ǹkàlẹ́bù wọ́n ní the anchor of the viral video is not only a pathological liar but should be confined in the dungeon of eternity for being heartless in dishing out such lies. Gbọ́ àwọn tí a bá ń di ẹ̀
wọ́n ní irọ́ oní pathological liar tó bá ní pathological liar nìyẹn wo ọ̀rọ̀ burúkú ni o. wọ́n náà wá sọ wípé kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ gangan làwọn bá lọ́rọ̀ ò tẹ́ ẹ máa ń lọ látòjúlé sójúlé. wọ́n ní ọjọ́ tẹ́ ẹ bá gbọ́rú ẹ̀ lẹ́nu Bobby Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹn wọ́n náà wọ́n wọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń ṣe mi òṣùmọ̀ yóò wù mí kán máa wà. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rú ẹ̀ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ẹ mọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́. ẹ sì mọ̀ àwa náà ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ torí kì í sáàkó ìrárá. wọ́n ní what really happened was that the ancestral lineage. When the statement reads thus, the attention of the media office of the Alaafin of Oyo has been drawn to a misleading and wicked fabrication of video produced by an online medium. Wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ ẹni yẹn o. Mi ò rẹ̀ dárúkọ ẹ̀ bí o. Wọ́n dárúkọ ẹni ń wo. Ẹ mọ̀ jẹ́ ń dárúkọ ẹ̀ bí o. And in the malicious video, the anchor narrated how Oba Owadewan ordered his men to beat up a pop father of the monarch. Of a village in the United States of America and later handed him over to the police. The misguided anchor said the action was in attestation of Alaafin Owade supremacy battle with the Ooni of Ife. The anchor of the video was not only a pathological liar but should be confined to the dungeon of ọ̀rọ̀ yìí ti gbẹ̀yìn ìyọ̀ fún arákùnrin yìí. What really happened was the ancestral lineage of ẹni ìdárúkọ ẹni tàn irọ́. Descendant of Oyotunji village in the USA is Oyo town. It was more than 2 occasions during the reign of the late Alaafin Oba Lamidi Adeyemi III that the people of Oyotunji village traced their ancestral home to Oyo town and were given a red carpet reception when a new Alaafin was appointed, and after the coronation the Oyotunji monarch thought it expedient to pay a congratulatory visit to his ancestral royal father, which he did. He was well received by the Alaafin before his departure. Where then did this online medium defecating the social media space get his own story? If not a cooked up one, the video shown neither correlates nor synchronizes with the anchor. What is more, how possible is it for the Alaafin to order the beating of a monarch who paid him a visit from a foreign village and with Oyo town as his ancestral home? However, to those who are bereft of Yoruba history as a proverb, òyìnbó ìpọ̀jù authentic Yoruba traditions and given the responsibility of the Alaafin who is èmi ò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ti le tó yìí. wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ ti Ọ̀yọ́túnjí l'Amẹ́ríkà náà ni o. wọ́n ní before anyone can be appointed for the position of Alaafin, he must possess all these qualities. Hence for the titan of Yoruba land. mo sì ń sọ pé kíní ìyá àwọn tí ń fẹ́ kíní ìlójú kó má jẹ́ wípé wọ́n ní nǹkan fẹ́ gbàǹdì. bàbá sáà ti sọ̀rọ̀ torí mi ò fẹ́ ìkọlù, mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì yìí torí mi ò fẹ́ dárúkọ èèyàn kankan bí n tí bàbá ń sọ náà ni pé disregard them. bó ṣe Bobby náà ní sọ̀sọ̀kúsọ ẹ ṣe kí ni ẹ lọ fẹjọ́ mi sùn lọ́dọ̀ Aláàfin. ẹ lè fẹjọ́ mi sùn, èmi gan fọwọ́ ara mi sí tí n bá wù tí mo fi ń sọ̀sọ̀kúsọ. a sì sọ̀rọ̀ yìí o. ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ David Mark tó sọ wípé gbogbo ẹni tó bá ti mú tó sì farahàn gẹ́gẹ́ bí Fulani herdsmen tán sì bá nǹkan olóró lọ́wọ́ rẹ̀, wọ́n ní ẹ ṣe kíni fún wọn, ní ẹ treat ẹ gẹ́gẹ́ bí terrorist. wọ́n ní kan treat wọn gẹ́gẹ́ bí terrorist. agbésùnmọ̀mí David Mark tó ti fìgbà kan jẹ́ sílé president ló sọ bẹ́ẹ̀ o. ẹgbọ́n náà kí ló ń dá ìjọba dúró láti proscribe àwọn Fulani gẹ́gẹ́ bí terrorist group? àwọn mìíye tí a là nǹkan kan ṣe bí apariwo títí lọ́jọ́ sí ààrẹ Tinubu lánàá, apariwo ńgbà tán wọlé pé ẹ fi àwọn ará bí ilẹ̀. àwọn náà tún gbé mítìn sọnù kan dìde. wọ́n ní káwọn àgbẹ̀ àmọ́ tó ti ráwọn àgbẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ńbàdàn wọ́n kó wọn jọ, a sì ń wojú wọn. àwọn eléyìí ò jọ àgbẹ̀ o. àwọn àgbẹ̀ tán pariwo pé wọ́n ń pa àwọn lẹ́tún fi tipátìkúùkù mú pé kán ṣe mítìn alálàáfíà pẹ̀lú miye tí a là. lẹ́yìn ìgbà náà lẹ́tún dá Ministry of Livestock ilẹ̀. lẹ́yìn ìgbà náà lẹ́tún dá Ministry of Livestock ilẹ̀. kí wá ní tó ti kí ni ìpànìyàn ó lékè kà sí ni. ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n oníròyìn kan jàre. àlàyé wọn ó yé kébù ju tèmi lọ. ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn. If you look at the newspapers or the news outlets, you will see that the state of insecurity is becoming alarming. There's no doubt about it.
And see, this is the Easter season. And all the religious leaders, especially the Christian ones, are sending out messages. David Mark, the former president of the Senate, made 2 important contributions. One, that armed herdsmen should be treated as terrorists. And then that we should create a border force to stop criminals infiltrating into our midst. Those are 2 important points. And if we join that with the legal framework, which has been in the pipeline for some time, but no, which is obvious. Given the spate of killings and banditry and violent crimes, it is necessary for government to make a move. I dare say there is even need to make an emergency move. David Mark has said that grazing, open land grazing, should be stopped, and they should establish. People have said that, and that was why they won't create a ministry to handle it. But these things have not manifested, and you say it's becoming dangerous even for government. You get me? Because the duty of government, the social contract people have with government, is that it should protect them. Government should show humanity, empathy towards the suffering of its people. I welcome the idea of putting the mercenary motion to legalize state police, but it's taking too long. By the time the state police comes into force, maybe the whole nation will have become a huge graveyard, which God forbid. Let's leave it at that. God forbid. Mr. Jobo. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà olórí ọ̀rọ̀ tàwọn ti kìnìún náà ni ò ká tó lọ nú ìròyìn míì torí ìròyìn ibi tá a ti fẹ́ fi àwọn politician pa àwọn ẹ̀dẹ̀ ó wà ń bí ká tó lọ nú ìròyìn míì ẹjẹ́ àtúnṣáré dé ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó tán ń bi ìkan náà ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pásítọ̀ torí ìmúra wọn fi hàn pé pásítọ̀ nìyẹn torí pásítọ̀ kan náà sọ̀rọ̀ lánàá pásítọ̀ Túndé Bakare à ń bọ̀ ń bẹ ìdáhùn tí bọ́ Alaafin dán lóhùn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ pásítọ̀ yìí tán jẹ́rìí ọmọ ọkọ̀ tán ń dá lóhùn wípé nígbà tó yìnbó ìbí wọn wípé defend yourself làwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo ní ìsìn pé bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnù ọ̀jẹ̀ aláàbò agbófinró ní Nàìjíríà tó jẹ́ ọ̀gá DSS ọmọ Yorùbá náà wọn náà sọ pé kí ọmọ Nàìjíríà defend ara wọn pé sáwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní sí kíní ìgbọ́ ṣé wọn ní wọn take law into their hands ṣé kò ní bà nǹkan jẹ́ ṣé kò tún ní tó ti ń bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣé kò tún ní bàjẹ́ sí ẹ wá gbọ́ pé pásítọ̀ yìí sì bá mi dán lóhùn wípé kì í ṣe pé kò ní bàjẹ́ ìpànìyàn ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà nítorí ẹ̀ everybody ṣe gbọ́dọ̀ defend ara rẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé àwọn àmúwá lánàá kìrìsìtẹ́nì ṣèwọ́de ní Plateau lánàá wọ́n jáde tán ṣèwọ́de gidi wọ́n wọ dúdú ọjọ́ Easter ní lóòótọ́ ọjọ́ àjíǹde ṣùgbọ́n ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn àwọn kan tún jáde wọ́n ní nítorí pé wọ́n gba láísẹ̀nsì lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń wa kùsà ń bẹ̀ ìjọba gba láísẹ̀nsì lọ́wọ́ wọ́n dá kùsà wíwà dúró sítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ làwọn yẹn ṣe wá ń pa àwọn èèyàn kìrìsìtẹ́nì náà sì pàjọ́ bá ń tẹ́sí ní agbẹ́rẹ́ jẹ́ àwòṣe lọ láàrin òyìnbó yìí àti pásítọ̀ yìí bá a bá padà dé ká dọ́dọ̀ Bọ́lá bó ṣe dá pásítọ̀ Bakare lóhùn. I've heard that a Nigerian government official, the Inspector General of the DSS, Department of State Services, has said, Nigerians defend yourselves from the terrorists and the bandits, end quote. So, Father, as a minister of God, do you support self-defense, especially where it may lead? Thank you very much, sir, for the question. And if you don't mind, let me begin by thanking you and your colleagues who have been working with us tirelessly to bring to the awareness of the world the level of injustice that is going on in Nigeria is getting too much. And at some point, somebody somewhere has to stand up and say, enough is enough. Now, coming to your question, yes, the Director General of DSS, who in American context, we might equate to the Director of Homeland Security, is a special government official in Nigeria who is privy to top secret intelligence actually. For him to step forward and publicly told Nigerians, arm and defend yourselves, tells me a couple of things. One, Nigeria is either becoming a failed state or is already a failed state. Why? Because he said that they don't have enough government manpower to defend you. The military, the police, the DSS, that they don't have enough power to defend their citizens. What is the primary responsibility of any government, democratic government? To defend the lives and property of the people. So, for the director of DSS to say, we don't have what it takes to protect you Nigerians, it means that they are incapacitated. Self-defense is a natural phenomenon. If I were to pinch you now, you would play unconsciously in defense of yourself. So self-defense is a natural phenomenon.
But in the context of the DSS, honestly, I wasn't expecting that we shall come to that level, at which the common people are required to arm themselves and defend themselves. But guess what? It has happened. In other words, what it means is you're on your own. If anything happens to you, you have yourself to blame. Now, because self-defense is a natural phenomenon, I have never read about any law, moral law, Christian law, civil law, natural law that is against self-defense. None whatsoever. But you know what? Where you have a good government, you take it for granted that you are protected. And so it's not even a question of whether I support it or not, or whether it is legal or not. And then for the government to say, defend yourself. Now, we are taking self-defense to a higher level. The level of you have to do everything possible to protect your life. Your life is the most precious gift God has given you. Very, very precious. God has given us a precious life to take care of, and we should guard it judiciously. But what is happening in Nigeria is that a group of bandits, terrorists, have taken it upon themselves to be massacring people at will. They carry arms all over the place, unchecked, unhindered. And they are decimating ethnic groups in the name of herders, farmers, clash, rubbish. There is more to it. There is a hidden agenda. And that is ethnic cleansing and religious persecution. That is what has been going on. At this point in time, I will actually go the extra mile to advocate for self-defense. And people should defend themselves. And I'm asking my people, you cannot waste the life, precious life God has given you. You must defend it. Because there's nowhere. It has come to that. If the government tells you to defend yourself, defend yourself. That's what I will tell my people. And then I will ask our brothers and sisters in diaspora, especially here in America, who are from Igbo descent, Igbos here in America and Europe, organize yourselves, raise money, and make sure that your respective communities at home are protected. Have a very working vigilante groups, and make sure that your communities are protected. The time to pretend that everything is okay back home in Nigeria is gone, and may never come back until that country disintegrates. Because honestly, a failed state, the only solution to a failed state is disintegration. To attend so easy. Everybody should go and take care of themselves. From the local communities, maybe to the regional level. And guess what? This is exactly what Nnamdi has been preaching for more than 10 to 15 years. That these people are coming. These are mercenaries sponsored by the Fulani hegemony to decimate the rest of the ethnic groups in Nigeria. And the government has done little or nothing to stop them. ọ̀dà fún pásítọ̀ yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn yé mi ni mo sẹ̀ mọ́ bí títí ń bọ̀ ní òkè lórí ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò ni ó ti ẹ̀ dá báwọn Amẹ́ríkà ni wọ́n ti ń sọ fún láti ń kéde ìyìn rere wípé ẹ jẹ́ á pín ohun náà tó ń dún láginjù ẹ pín Nàìjíríà ni wọ́n ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó náà ló ti mọ kínní yìí wọ́n ti gbọ́ ń pa ẹ̀ àwọn èèyàn sì ń retí wípé defend yourself mọ́ retí pé wọ́n defend rẹ o pàápàá jùlọ bó o bá ṣe kára mọ́ ẹ̀mí rẹ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀mí rẹ ò bá jọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lójú sí ẹ̀mí rẹ ò ní jọ ìwọ náà lójú ni ó mọ̀ lẹ́mìí méjì ẹyọ kan mọ̀ ni defend it in all your power. And hope, which is what sustains the people and moving forward towards justice. Nnamdi Kanu was victim of a crime. The crime perpetrator was the nation of Nigeria. In 2021, he was kidnapped and tortured in Kenya. He was then returned to Nigeria, where he's been denied a trial for now over 4 years. I helped precipitate a ruling from the working group on arbitrary detention in Geneva, holding very unambiguously and calling for the immediate and unconditional Nnamdi Kanu because the government of Nigeria had violated 16 human rights covenants that were binding on all nations, whether they accepted them or not. The Nigerian government has flouted that decree now for almost 3 years. Nnamdi Kanu remains in isolation. Again, he's never ever been given an opportunity for a trial. There are repeated adjournments because there is no evidence. I've examined the indictments. They're really quite hollow. They don't have any specificity of what Nnamdi Kanu did that caused any kind of violence or harm. And at present, there still is no scheduled trial date. It's a continuing criminal violation by the Nigerian government. The great irony is that the real case should be
Nnamdi Kanu versus the government of Nigeria, which should be in the defendant's chair. One of the things that's very astonishing is that for hundreds of years of Anglo-American jurisprudence, there's a motto: crime should not pay. The Nigerian government is trying to make their crime against Nnamdi Kanu pay, which is intolerable. Bruce, what can be done to the government of Nigeria to help free Mazi Kanu? Well, there are several precedents. One, during apartheid, South Africa was suspended from the United Nations General Assembly until Nelson Mandela was released. And there's nothing that prevents petitions now to the United Nations General Assembly insisting that Nigeria be suspended until they release Nnamdi Kanu. That's one possibility. Another would be if you had the president issue an executive order says there are going to be no Nigerian visas to visit the U.S. until Nnamdi Kanu is released. That would impress upon all Nigerians the penalty they're paying because the government is being so lawless and tyrannical. There are other options like having an international arms embargo on Nigeria until Nnamdi Kanu is released, having very, very high tariffs on anything sold by Nigeria until Nnamdi Kanu is released. These are financial pressures. They've been utilized in other countries in the past. It's a matter of political will, not law. Ó dá káàbọ̀ padà o ẹja wá dọ́dọ̀ Buhari ní pápápá só tẹ́ ẹ lọ́rùn kó ṣe dán lóhùn ṣé ẹ̀yin náà faramọ́ defend yourself èyí tẹ́ ẹ mọ́ ṣe fídíò sọnù kiri wọn ẹ gbọ́ pé wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe fídíò nínú eléyìí wọn Fúlàní ti ń pa yín ò ṣe fídíò ojoojúmọ́ náà ń dá ẹgbẹ́ agbésùmọ̀yìn lẹ̀ báyìí o bẹ́ẹ̀ náà bá fọwọ́ sí pé kán proscribe àwọn Fúlàní gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ẹ bá ń tẹ̀ sí nínú comment section kan proscribe wọn ó ti tó wọ́n ti pa ségè sáwọn èèyàn lára tí Plateau yẹn ló ti ẹ̀yà mí lẹ́nu wọ́n tún jáde lẹ́yìn ìgbà tán pa àwọn èèyàn tán 52 wọ́n tún wá jáde wípé nǹkan kan tó lè mú àlàáfíà wá ní wípé kán gbé ọ̀gá ológun tán gbé wá kán gbé kúrò ńbẹ̀ nítorí wípé kò ṣe dáadáa sáwọn àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní sálàáfíà ẹgbẹ́ tó yẹ kí ìjọba tún máa wá ní tí ò sọnù kiri so ẹ kàn tún máa wá ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn síbòmí ṣé ìsáwọn ẹlẹ́yẹ kan mójútó torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tásàrí dòkúbọ̀ náà ń pariwo ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Buhari ó dá pásítọ̀ Túndé Bakare lóhùn ládùúrú ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá àti ìgbọ́ kí Wike dán lóhùn òtó náà pé Wike ní waykeeping ẹ jẹ́ á gbọ́ ti Buhari bó ṣe ṣe agbẹnusọ fún ààrẹ ọ̀gá rẹ̀ àjọ wa bóyá àwọn ràn níṣẹ́ ẹrú wà fi tọmọ jẹ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ mùsùlùkùn. Pastor Tunde Bakare is the statesman, an elder statesman. He once ran as the vice presidential candidate to the then General Muhammadu Buhari. He's also a pastor and someone who deeply cares about Nigeria and about the progress of Nigeria. So yesterday's sermon, and then he proceeded to deliver his speech. For anybody who has an open mind and who listened to the speech from the beginning to the end will know that it is a speech delivered by someone who deeply cares for Nigeria and cares about the future of Nigeria. And so we welcome that kind of engagement, because if you look at what he said, you would see that, like when I listened to him, just like when you're doing a review of a book or a lecture, and I thought that it was well delivered. I do not agree with him in some, but this is what he did. He gave a general background of the state of the country. He gave his opinion about the state of the country and the way leadership is applied in governance in Nigeria. He disagreed in some, he agreed in others. In fact, applauded some of the strides of the administration. Then he went ahead to offer suggestions that he believed as the way forward. And so when you listen to this kind of opinion and perspective from a statesman, you can but respect his right. Just because one or two things he said you do not agree with it does not mean we will turn down or throw away the baby with the bathwater. So it is received with thanks. It is received with an open heart, because even though he's a politician, but he was careful enough to not allow politics to take a greater part of what he did. Now, there are things he said that I quite disagree with, quite a number, quite many. But his right to express his opinion is what I feel that we have to respect as people of Nigeria. He said, with respect as spokesman, are you blinded to the fact that the decisions that the president of the United States is taking over the last 1-2 months is affecting economy globally? And I agree with him. Because I can tell you right now, the cost of living crisis in the United Kingdom in the last 2 months has gone above the roof. The United States of America, if you have been following the news, over the last 1-2 months, situation is terrible for them. Even the billionaires in America, those who are deemed to have been stable, have developed that kind of stability economically, they're having a problem. Dow Jones keep coming down and going up. So I have listened to quite a number of people who said we should have done something before removing subsidy or before unifying the Naira. But the things that they wanted us to do, or that they say we ought to have done before these policy reforms,
they could not back it up with facts considering the circumstances of ground. Because you would have done that if, one, you have enough money in the reserve, two, you have enough money on ground to cushion the effect, and three, you have infrastructure in their proper place. If President Bola Tinubu had the luxury of these three things, I can guarantee you that he may not have removed the subsidy almost instantly, or it is something he would have spread over a period of time. But we came to a point where we didn't have a choice. We have 76 trillion naira to be paid over a period of three years. We had depleting excess reserve. And then we also have oil production going down low in the midst of the cacophony. The only way, and then of course, people who are borrowing us money left, right, and center at the time were no longer willing to give us any loan until we can demonstrate that we have reform policies that will put Nigeria in better trajectory. So we have no option but to do what economically anybody in that kind of situation will do, which is to remove subsidy and unify the naira. Now, you asked something, they said the cost of items or food prices as at the time we took and the one before we took the decision relatively. Definitely, they're not going to be the same. Because when you unify the naira and remove fuel subsidy, what happened is that there's quote unquote what looked like an inflation. If somebody used to buy fuel, what do you call that? Unit fuel in the car, for example, let's say 70 something naira and you're buying 160, there's going to be cyclical effect in the value chain. It will affect transportation, affect cost of feeding, so it is something you don't even have to belabor it. It is a fact that by that decision, we knew there was going to be inflation. But we knew that was the best option we could take given the circumstance. But if you're asking me, have we seen results since we took the decision? I explained to you the increased revenue, which has now delivered the state away from bankruptcy. If we have time, I can go on and tell you about the interventions of government that has affected Nigerians. As at that time when we took that decision, people were hopeless and helpless. But Nigerians are able to adjust because they can see sincerity on the part of the president to do what is right. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀nà ti rí yẹn ẹgbẹ́ ṣé ó fi tọmọ jẹ́ ọ̀nà àdọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ó dáa kájọ wọn dàrú sẹ́ àní àwa ń retí ọjọ́ ayọ̀ wa tí ó jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ fáwọn ọ̀tá Yorùbá nation ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé Òtítọ́jù ní TVC àwa náà ń gbọ́ wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ lórí ti Àtìkú àti Òbí wọ́n ní wọ́n jọ fẹ́ kólàbò Òbí tó lóhun tó ń sáré kiri bóun fẹ́ di president òun ó túlù ṣe mú ní tó bá lọ ṣe igbákejì Àtìkú sàáúsà wà desperate ọjọ́ sì ń lọ lórí rẹ̀ tí òfin tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbé kiri pé àwọn ò fẹ́ kí ẹni tó bá ti above 60 kó wá dupò presidency tán bá fi lè tọ́ọ̀bọ̀ òfin yẹn tí ẹ bá nu o bí tí ẹ ṣe ń wà rẹ Tinubu yìí ń rò pé wọ́n fẹ́ kó débẹ̀ ẹ sì rántí ìtànà náà ẹni tó resign lánàá náà àwọn adviser rẹ Tinubu tó náà ń fẹ́ fún wọ́n ti ní ohun rẹ̀ ò kí tó wọ́n ní kó rí ìwà àbíjókòó sí wọ́n ní ẹrùfà yẹn wá tí ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu yẹn wọ́n ní tí ẹrùfà yẹn náà máa gbọ́ pé ìyẹn ó sì ṣẹ̀rùbà wọn díẹ̀ ẹ jẹ́ á wá wò kí nìdí tó fi jẹ́ wípé Peter Obi fẹ́ lọ sí vice president ti Àtìkú àwa ò tí ì gbọ́ kán fẹnu ara wọn sọ ṣùgbọ́n gbogbo signal tá à ń gbọ́ wọ́n ní bó ṣe rí nù o kò ní ó dà wọ́n ní tó bá òun ó ṣe first time wọ́n náà wá buwọ́lù pé first time nìkan l'Àtìkú ó ṣe pé the second time bíi ti Biden first time ni Biden ṣe ṣùgbọ́n kò ní orí ọ̀fẹ́ àti ṣe second time mọ́ nítorí ti ẹ̀gàn ìlera rẹ̀ ti ń dúndù náà ṣe wá ní kí Kamala ìkejì rẹ̀ gbákejì rẹ̀ kó jẹ́ flag bearer ṣùgbọ́n Kamala lulẹ̀ nǹkan náà fẹ́ sinú yóò ṣe first time ní Àtìkú Òbí ó wá ṣe second time. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Jídé wọ́n ṣe justice sí dáadáa. Because of the coalition plot for Atiku and for one term, Peter Obi as his vice president. But talk to me, because does this make political sense? On what party basis? On what party? But does it make political sense to you? In which party? You see, the thing is, Atiku's best chance is to emerge from PDP. But will he emerge? Will he? I've been saying this for almost 2 years now. Will he emerge? With the Makindes of this world? The weakest, the Bala Mohammed. Bala Mohammed is the second longest serving minister of FCT. And he believes that he has everything to become a president as well. You think he will sit there and simply allow Atiku to emerge as if PDP was created for Atiku? You know how many times he has been their standard bearer without winning an election? You think they will just be watching? So, on which platform will he be presidential candidate? Except to go to SDP. That's not a political party. If he goes to SDP, who goes to SDP with him? Since the coalition and all of that, since they started talking, how many people have
have moved with him. Moved en masse into where is the structure? You don't win election. I've heard people say, oh, the next election will be between the Nigerian people and the president. You cannot win an election in Nigeria without structures and the political decision makers. It's not like a case of, if you don't have structures, you just walk straight to go and vote. The organization has to be potent. Otherwise, you go into an election, you don't even have an agent. Some of the parties didn't have agents in some of the polling centers. Yes, in the last election. And you want to win. If you don't have an agent, your interest is compromised already. Absolutely. The structures help you to win an election. The structures, you need the structures. The ordinary people would work for political leaders that they had trusted over the years. Our politics is just like that. Political leaders that they trust, they tell them this is the right decision to make, this is the place to go. People will listen. You go, and it's not in Nigeria alone, even in Pakistan, people follow political leaders. So, your elections are decided largely by where those political leaders stand. Not simply ordinary people on their own just going to vote. I will not say. And if Peter Obi steps down from being a presidential candidate, to a vice some of his supporters even believe that he won the election, to now become deputy to someone. Let us see if he will get that kind of vote. In the last election, despite all the noises around Obedient movement, it was only in the North Central that Obi got 1.6. He failed woefully throughout the North. There was nowhere in the North where I got maybe all this, up to 200,000. No, in fact, in short, apart from you didn't win any state that is dominated by Muslim. You only see any state that won, only in the North Christian majority. So that's why you talk about religion playing more than ethnicity. Of course. In our politics today, religion is the king. ó lọ́gbọ́n yẹn o point tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ múnu àwọn èèyàn tí ẹ tẹ̀lé ethnicity mọ́ religion ni wọ́n fi ń ṣe skills báyìí ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà yóò lẹ́yìn. ó lè já kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yìí o wọ́n sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu o wọ́n ní tábà ń wá o alárìíkérekè ààrẹ ẹni tó ní àríkèrèkè jù nínú àwọn tí ń ṣèjọba báyìí nínú àwọn olórí Nàìjíríà ó láàrẹ Tinubu ní tá ń sọ bẹ́ẹ̀ Tókunbọ̀ Pierce ṣẹ́ẹ̀tì mọ̀ wọ́n ọmọ ẹgbẹ́ PDP náà wọ́n yàn ní ẹ mọ́kọ̀rọ̀ wọn síjàre pé opponent ni wọ́n kìnìkan mo ní ẹjẹ́ aka ọ̀rọ̀ wọn sí o nítorí Adétókunbọ̀ jàre ni wọ́n ti jọ jẹ wọ́n ti jọ mu so wọ́n mọra wọn láwọn kan ti ẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé ó kàn fi PDP bójú ni ọ̀brẹ́là tó fi bojú yẹn ìgbálẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ lábẹ́ ẹbẹ̀ ó mú ìgbálẹ̀ lọ́wọ́ ó wá fi ọ̀brẹ́là bò ìyún ni wípé APC ló ń ṣe ó kàn fi PDP bojú ni ó lóhun láíláí nítorí wọn bá tiẹ̀ báyàn ṣiṣẹ́ ó ní kì í ṣe irú Tinubu láyé ó ní kírímínà ló kó sòdì tó fi ń ṣèjọba mú ní àwọn tó bá tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ báyìí tán mọ àṣírí kan láti wà lọ́wọ́ bàbá yẹn bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ̀rẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bá padà dé àdé ọ̀dọ̀ ìkànnù wọn náà PDP lòun náà tó náà tó àṣírí Wike rẹpẹtẹ ìkan tó àṣírí ọ̀gá ìkan tó àṣírí ọmọ ṣẹ́ ẹ lè bá ń fi ṣe tẹ̀lé ẹ kọ́kọ́ tẹ ti Dr. Pierce sí ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ fubara. My own friends are calling me traitor now. People are calling me, they're sending me messages. She said, Doc, why don't you want this merger? I think you're already working for Tinubu now. Can you imagine? Now I find out the reason lost. That man doesn't understand that prudence is a better part of valor. A man who declares in public space that he drinks whiskey for breakfast. I pity young people growing up in Nigeria today. So look at these. These are no role models. These are criminals leading us today in this our country. Let's face it. Now, at that convention, that issue also will be resolved. So a lot of things, reason why we need, Makinde is my friend. But I've known Atiku long before I met Makinde. And Atiku's commitment to restructuring gave me confidence that this is the man we should support. I didn't have a vote, but I predicted that he would win the nomination, and he got it. You see, he got the nomination because he had an opportunity to contest. Anyway, you see, politics is so dynamic, When Makinde had the deal in Oyo for governorship, it was survival. It was the deal. That deal is gone now. Now, he wants to run. Look,
I talked to him about it, actually. Let me tell you the truth. Yeah. I met with him in November, and I said to him, I said, Governor, people are saying you are a front. They don't trust you. They say you are fronted. He told me, he said, but I'm not even 60 years old. Am I supposed to round up my career like this? He said, I'm ambitious too. That's why I'm working so hard in your state so that people will see that I qualify. Tinubu has had his term and he has failed the nation. He has exposed himself. He has embarrassed the Yoruba nation. We want to get rid of him. We want another Yoruba man to come and save this country, and I can do it. I said, are you also interested in restructuring? He said, me and him have been talking about it and sending papers on restructuring. He said, look, even if I have one term, I will do it. Good. So this is why I trust him. Okay. And I also told him, I said, they're saying you are too close to Wike. Yes. He said, no, not anymore. He said, you know, they have a business relationship and they've been working together for a long time. It's not easy to, I said, you have to divorce yourself from this man, otherwise nobody's going to trust you. He said he's going to do everything he can. Okay. Notice something. Wike and Makinde are not on the same page anymore. If you don't know that, look at what happened with the National Secretary. Right. The National Secretary makes it clear. Wike wanted Anyanwu to remain as National Secretary and continue to do his bidding. Makinde wants Okoye to be the National Secretary, get rid of Anyanwu. So they are not together politically anymore. All right, so very quickly on Lagos. Wike wanted to destroy Fubara. Makinde joined the other governors to support Fubara. So, sẹ́yìn náà gbọ́ bí wọ́n ṣe ń tú àṣírí ara wọn gbogbo àṣírí tí Makinde tó fi sọ́wọ́ bàbá yìí ni bàbá yìí ti wá tún gbòòrò ayé ó ní Tinubu kò ṣe dáadáa ó ti bójú Yorùbá nation jẹ́ mo ní Yorùbá nation wo lẹ̀ ń pariwo bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe àpàdé àlùdé tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú náà lẹ́ máa dárúkọ Yorùbá nation nínú òṣèlú yín. Ọ̀nà wo ni Tinubu fi represent Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ tó wá jẹ́ pé Makinde ni ó wàá gbà òun ni ó wàá ṣẹ̀tọ́? Ṣé Yorùbá nation béèrè restructure lọ́wọ́ yín? Ẹ restructure ẹ ń tanra yín jẹ. Àwọn atómọ̀kú atómọ̀nà ọ̀run mọ́ lọ. Makinde wá jáde òun ò lóun fẹ́ ṣe ó ṣùgbọ́n òun ní capacity. Ẹ̀ńtẹ́mi rẹ̀ ò gbé ẹ̀mí yín ò gbé capacity yín ò gbé orin pàṣẹ ló yẹ kán kọ fún un. Ṣé Tinubu lòun represent Yorùbá nation fún yín? Ṣé bá ṣe represent Yorùbá nation rí? A ní òmìnira la fẹ́. Ẹ̀ ń dárúkọ Yorùbá. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí báyìí yẹn sọ ni Yorùbá nation ló sọ. Ẹ̀ tún gbọ́ ni ń tó sọnù. Àwọn ará bíi ẹ má jẹ́ kán lo orúkọ yìí kán fi gbàbọ̀dé fún amọ́ o. Wọ́n fi ń kówó sápò ara wọn. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà mo kàn ní ṣe interjection sí ni kí n lè jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé a ti fẹ́ lọ sọ́dọ̀ eléyìí tó tú àṣírí ti Wike báyìí o tó sọ wípé kì í sowó Wike torí Wike ń jáde Wakekeep ń jáde ó ní owó òun lòún gbé Fubara débẹ̀ ó ní kì í ṣe owó rẹ̀ olówó state ni o Wike ò ní owó kò dá ní owó tiẹ̀ o ó ní kì í sì ṣe Fubara nìkan ló gbé wọlé àti Anwule àti gbogbo wọn tán jẹ́ lawmakers gbogbo wọn ló gbé ó tì wọ́n lẹ́yìn lóòótọ́ ó present ẹ̀ fún ọmọ ìlú ni pé ọmọ ìlú ló dìbò fún wọn kì í ṣe ìbò rẹ̀ nìkan o ìbò ẹyọ kan ṣoṣo lòun ní o pé ṣùgbọ́n náwó nára ṣùgbọ́n owó state ni bóyá owó tán fẹ́ kó ibi kan mọ̀ kó lọ́nà wá òbí ẹ̀kúdà káwọn ò fi kó lọ káwọn kúkú fi fèèyàn kan síbẹ̀ àwọn ó lè mọ tún kó jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ó mọ pàṣẹ wọ́n ní tí ò rí ṣe nu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó fẹnu ara rẹ̀ sọ kán mọ́ láwa lásọ. Before I go into the questions you raise, let me lay the foundation to the crisis in Rivers State. Preparatory to the 2023 general elections, Wike was then the sitting governor of Rivers State. By the tradition of our party, he superintends the party. He was the leader of the party. And by all standards and all measures, he superintends the primaries. Wike superintended the primaries that brought Fubara on board. Wike superintended the primaries that brought Amehule and Co. on board. He also superintended the primaries that brought the senators and House of Representative members on board. Luckily, all these persons were voted in by Rivers people. Sim Fubara was voted as governor by Rivers people. The House of Assembly members were voted, including the 3 senators and about 9 or 10 House of Representative members. By this gesture, Wike believed that he has assisted these people to ascend to the offices they are currently, and that they should be loyal 100% to him. Going forward, that he will call the shot, decide what happened in the state,
control the structures of the state, control the finances of the state. He also went further to let us believe that if the governor at any point is not satisfied, he can order his removal. That was exactly what happened in October 2023. Fubara was barely 5 months in office. Wike ordered his removal, and Martin Samehule and co were prepared to carry out the order. But nature, the way it is, and the polity, the way it is, Rivers people resisted it. Because Wike assisted Fubara to clean the PDP ticket, but Rivers people voted him. At that point, Rivers people now own Fubara and no longer the FCT minister. Rivers people resisted it. This was the crisis in Rivers State. What resource, the question we should raise, first, what resource did Wike use in sponsoring Fubara and members of the State House of Assembly, senators, and others into offices? He used Rivers resources and not his personal resources. So the issue of loyalty first should go to Rivers people before him. But he believed that loyalty should be absolute for him. Coming to your question, I have said it in different fora, and I will repeat it here. Yes, Wike, FCT minister, is no longer a member of the PDP. Nyeso Wike today exists in PDP because he is on a mission to destroy the PDP, to destroy the opposition in Rivers, in the country, not just Rivers State. That is why today it's insisting that Sam Anyanwu remains National Secretary. What is his business? You are serving an APC government. You have pledged your loyalty to the APC. You have said it openly and publicly that you will support the APC in 2027 general election. What business does Wike still have in the APC? In good conscience, let's leave the law and every other thing. In good conscience, can Nigerians see Wike as a member of the PDP? The answer is no. To us in Rivers, Wike is no longer a member of PDP. He's only here to destroy the PDP, to destroy the opposition. Right. And the president is helping him. Dr. Ewo. But Atiku won the party ticket. Thereafter, Wike wanted to be the vice president. Because Atiku did not pick him to be the vice presidential candidate, Wike started the crisis in PDP. This was the genesis of the crisis in PDP. First, because Wike lost the presidential ticket. Second, Atiku Abubakar did not pick him as a vice presidential ticket. He started the PDP. He started the crisis in PDP and formed what Nigerians know as G5. What does the G5 stand for? Destroy PDP. Ensure that Atiku Abubakar did not win the election. That was what the G5 stands for. Today, the party has moved beyond the 2023 general election. Wike is no longer in the party. How do you advise a party you are no longer a member? How do you advise a people you are busy destroying? How do you advise a party that you are at the forefront of bringing it down? ṣùgbọ́n nínú latest development à ń yọ ilé ìgbọ́ ni o ṣùgbọ́n títí ọ̀la á kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún yín. Wọ́n ní Fubara àti ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n ṣe pẹ̀kínpẹ̀kín ní London. Wọ́n pàdé ní London, mọ̀ pé France làárẹ̀ kọ́kọ́ lọ kó tó di pé wọ́n bọ̀dì láti bẹ̀ lọ sí London. Wọ́n ní wọ́n ṣe mítìnì bòńkẹ́lẹ́ bí nǹkan ṣe sẹnu re ní Rivers. A ní táwọn wá náà nù o. Wọ́n sì ní Fubara náà ló request fún meeting wípé diplomatic meeting ni bọ́n ṣe tí Fubara ó fi padà sórí oyè padà, àti pé wọ́n ní pressure ti wá wà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan jáde wọ́n ń ṣe ìwọ́de ni àwọn obìnrin ṣe ti àwọn ọkùnrin náà tún ṣe ìwọ́de tiwọn. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni pé Fubara náà ó ti lé lò díẹ̀. Káwá mọ̀ wò ó bóyá kò ní tó oṣù mẹ́fà tí nǹkan fi ṣẹnu rẹ̀ padà tán fi suspension tán suspend ẹ̀. Àwọn ìbọn bá ṣe ń lọ. Ó dá o, ẹjá wá sáré dé káàbọ̀ padà, ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tán náà ganu sí Mike tán náà fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara wọn pé àwọn gbọ́ oríṣiríṣi táwọn èèyàn ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Quadri Alabi tó dó níwájú ẹntóréjì mọ́tò òbí lọ́jọ́ sí tán mú tán láwọn ọmọ ọ̀rá ìṣà kan, àwọn area boys náà kó bá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé àwọn ọlọ́pàá kan náà wá wọ́n gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Aṣàdúpẹ́ ọmọ yìí ti ń rógò ó lò, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wá ní àwọn fẹ́ ṣèwádìí ṣé lóòótọ́ ni kí lọ́mọ yìí ṣe lóòótọ́, ṣé wọ́n ṣe sánà ní ẹni. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ò fojú àwọn ọ́fíṣà táwọn bá ka iṣẹ́ ibi ìmọ̀ lọ́wọ́, àwọn ò fojú wọn hàn màbò àti gbogbo àwọn area boys àti gbogbo balógun baálé náà tó bá wà nínú tó lọ́wọ́ nú ọ̀rọ̀ nítorí pé Peter Obi fún ọmọ ìlówó kò wá pín fún wọn ń bẹ̀, wọ́n sì ń fojú ìyá rẹ̀ àti ọmọ ìgbolẹ̀
títí tó fi sìn dé kirikiri pé àwọn náà ó lọ kiri. Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Thank you so much. I want to, first of all, start saying I appreciated the channel televisions and this program for giving me the opportunity to come and say my own side of the story, and that of, by extension, but that of the Lagos State Police Command. First of all, you are calling me out, and I say, okay, fine. As a commissioner of police, that have the responsibility to serve the public in whatsoever medium that have been called out is fine. And that is to ensure that the police are approachable at every level, at every angle. I will just commend you for that. Oh, yeah, thank you so much. So now to go into the questions. Nothing is an offense under the law except what the law stated to be an offense. And the law stating the offense will say the procedures for which an offender should be handled, whether a minor, whether a juvenile, whether a young person, whether an adult. Is the procedural processes that differs. And now, if a minor commits an offense, there are processes for which such a minor should be handled. If you look at people that rob us in traffic, that rob people, innocent people on traffic, they are people of this age. The people that engage in gangsterism and cultism and start killing people are equally of this age. Except you are a victim of crime before you get to know what I'm trying to say. Even the fear of these young lads going around that they are minor is devastating for residents. But we will not say because of that we go beyond the law to do what is improper. No. We ensure that we train the mind and the capacity of our officers to be able to ensure that they follow the dictates of the law and they are not emotional. We have procedures. We have a case file where everybody alleged of an offense will make statement. And in the statement form, it was the boy himself that said he's 18, and it was recorded. Because I've been to Amuku police station before while going around, and I still went there yesterday to check the entry they have. So, and if you say you are 18, and possibly somebody is saying you are above 17, but not still 18. But for everybody, if you are in the 18th year, you go from 0 to 17, and you are above 17 going to 18, and you tell a policeman that you are 18, you'll be treated as such. So what we have in our record in the statement form that if failed, that Quadri failed, is 18 years. And it's on the basis of that that we proceed with the investigation into the matter. So that is suffice to say that we have record to buttress our action. Then in the actual sense, even if somebody is below 18, that does not mean that we shouldn't investigate the person properly in accordance with the laid down law and ensure that some person is prosecuted. Police action terminates where matter are taken to court. The lawyer here yesterday, with respect to him, was saying that the DPP. For us, we have not seen the DPP advice. We don't know whether he was directed to be granted bail, whether he was acquitted, or whether he was discharged. Because Thursday, that was out of court, was a work day. Then on Friday was a public holiday. So we are going to equally verify all those things to know what is equally in the DPP advice by today. So essentially, to answer that part of the question, because I know there are a lot of questions that will be coming from you, is that the record we have is that the boss stated that he's 18. And the best person to tell you the actual age of a person if is the parent, not birth certificate that the lawyer is parading. It should be investigated because birth certificates are not issued inside phone. We all know how birth certificates are issued. Even if it's affidavit of declaration of age, it's equally not issued inside phone. And nowadays, because of the AI, another infrastructure that is in but CP, I'm sure you presented I think you have yourself, we are not in court. Your lawyers were in court, weren't they? No. Myself and yourself, we aren't in court. No, CP, it's a simple question. Was the police in court? That is what I'm telling you, that we need to verify that. Because it's happened on Thursday. I'm sorry, CP, you're not answered my question. The judge has discharged the boy. Is that a fact? Let me take you back. In the matter, trial has not been opened into the matter. The procedural, the remand procedural processes is what we went to court for. And the court saw reason with us from the statement of the board as 18 years. And it was remanded to custodian's facility. And the matter is supposed to come up and open up for trial. So whatever that transpired there, the court may in its wisdom invite us and may not invite us. So it is when we find out those that we don't know whether we are joining the matter or not. But to round up what I'm saying earlier on, the fact about age is clearly by the parent, and it's not something that it was me and you who are not in court to be able to verify whether those documents are attended. But isn't it the police that is leading the prosecution for the trial of this boy? And that's why I'm saying that the prosecution of the case has not been open. When you start arraignment in court, the suspect will be brought to court, who nowadays is a defendant, will be brought to court, and is going to take his plea.
So that has not happened. So on Thursday, there was no representation from the police in court? The court has not opened prosecution into the matter. It's because we want to remind the person in custody to be able to go properly into the investigation of the matter. So the only because the offense are capital in nature, and that is why the advice of the DPP was sought in that regard. So the only legal representation in court on Thursday was for the boy. There was no legal representation for the police. We were not invited. You were not invited? Yes. Now, because of the circumstances surrounding the case as it has emerged yesterday following that conversation with the boy and his lawyer, one is to ask if the boy was under duress when he presented himself to be 18 years old in his statement, because we've heard that time and again in police cases where statements are given under duress. When you talk about giving statement under duress, I think the issue of what is your name cannot be under duress. And what is your age cannot be under duress. What is your, where do you live cannot be under duress. So those clearly being under duress or not is clearly out of it in stating what is your age and what are your biological history, or possibly what are your social history, and it has to do with the investigation. So what we have in the statement of the boy is 18 years, and it is on the basis of that those press releases emanating from us were issued. And I want to make bold to say clearly that the lawyer, you have to put pen on paper, because it's all lawyer that is saying whatever is saying on the television, which are complete falsehood. If you have any good case against us or against the DPO that you've been calling out, you put pen on paper. When you put pen on paper, so far, this is what you have found out, all your allegations. Then we investigate it. The Nigerian police force and its officers are subject to the public service rule. And the public service rule clearly stated what are misconduct and serious misconduct. Commissioner of Police ní Èkó ọ̀nà wá sí atótónu wọ́n wá defend àwọn officer àwọn ẹgbẹ́ ọ̀sán officer àwọn ṣe defend bàbá yìí kọ́lọ̀ mọ́jẹ̀ kó ọ̀rọ̀ yín jẹ àwọn officer yín mọ̀ ni wọ́n ṣàṣọ wọn ní ọgbọ́n kan tèmi náà rí kọ́ńbẹ̀ tí mo sì fẹ́ ká kó àwọn ọmọ wa náà ní wípé Nàìjíríà a máa ń sọ pé tí èèyàn bá jẹ́ ọmọ 17 years tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ pé 18 years nínú ọdún, for example 2024 tó kọjá, tí ọmọ kan bá ti pé 17 years ní December last year, ó ti wọnú 2025 báyìí o, wọ́n bá béèrè èjì ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni, kàkà kó lóun pé 17 years yẹn náà 18 years ni ó lóun pé, torí ọdún náà fi mọ́ ka iye èjì Nàìjíríà, wọn kì í fi déètì kà. Ọmọ 17 years ó dìgbà tó bá dé December 2025 kó tó di 18 years. Ẹlòmíì tó bá ti ṣe 17 years tán ní December tán bí ní 2024, tí 2025 bá ti wọlé tá a ti ṣe new year báyìí, láti January ni ó ti mọ pera rẹ̀ ní ọmọ 18 years. Wọn kì í kà bẹ́ẹ̀ o, bóyá ń tọ́mọ yìí lọ ṣe mistake rẹ̀ rí o. Ẹ máa sọ fún ọmọ yín kò sí tó ń jẹ́ 17 plus, kò sí tó ń jẹ́ 17 ó dìgbà tó bá pé mọ́ǹtì tán bí ọ gangan kó o tó lè sọ pé o ti 18. Bó ṣe rí inú o, documentation ṣe kókó ń lu òyìnbó, ó ṣe kókó. Wọ́n bá lọ ṣe interview fọmọ tẹ́ fẹ́ mú wọlé, irú ọmọ yìí ní ìsìn tí ò tí ì pé 18 years ṣùgbọ́n torí pé ó ti wọnú 2025 ó ti ń ka 18 years, tán bá fẹ́ mú wọlé sílùú èbò tó bá lọ sọ pé òun ti 18 years wọ́n máa já ní o. Ẹja fìyún ṣàlàkọ̀kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé sẹ́yìn bílíìfù tí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ pẹ̀lú bọ́n ṣe ń sọ iná kálẹ̀ èbó ni èbó ti mọ wojú wọn báyìí tí àìbọ̀ wọn bá ti wà tó bá ti ń wọlé rakọ̀rakọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ní bọ́n ṣe wọ́n dictate rọ. Ẹja fìlẹ̀ bá wọn sá ti wá defend ara wọn, àmọ́ òwe lọ́ọ̀yà ní ilé ẹnu bóyá wọn sì ni, bóyá wọn ti tú ọmọ ilé bóyá rárá a mọ̀ wò ó ẹ̀rí tán bá nìkan mú ta. Ó dá o àní ìdíjú báyìí lóbi láàrin mọ́nú ìròyìn tòní o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún gbà wá láàyè o, Ọlọ́run ní ń bá wa ṣe o, àwọn ò lè dá nǹkan kan sí o. Ẹ jọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá wa Ọ̀wádé Aláàfin, gbogbo ẹni tó bá sọ̀sọ̀kúsọ fún yín, kàkà tẹ́yìn náà tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ẹ̀fì máa ń lọ ọbẹ̀ rè máa yin ẹni yẹn 9-10. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀fẹ́ mo jẹ́rìí yín, gbogbo yín pátápátá kó tó di pé Ọ̀wádé débẹ̀, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀fẹ́ tó wà lórí ìkànnì, gbogbo àlà ń gbàdúrà wípé Ọlọ́run ní jẹ́ kí kándídéètì Sultan kó gorí oyè. Ọlọ́run sì ti wá bá wa ṣe. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan wá sọ ọ̀rọ̀ àìdá nípa
abẹ́ ṣé ẹ rí àwọn ọba méjèèjì kan yọ ẹsẹ̀ tira wọn ni ṣé ẹ rán ọba méjèèjì kan gbomi ewúro síra wọn lójú bẹ́ẹ̀ bá ti rí èèyàn kankan ìsọmọ Ọ̀yọ́ ìsọmọ Ilé Ifẹ̀ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wojú wọn lẹ́ẹ̀kejì kẹrìkẹ́ íńtẹ́ẹ̀rì lójú wọn náà ní ìkórìíra sí ìran wọn fẹ́ràn ìran wọn ẹjẹ́ àsọ báyìí ẹjẹ́ àkúnlẹ̀ báyìí ẹjẹ́ àfàjá báyìí wọn fẹ́ràn ìran wíwọ́ tó bá wá lọ sórí prógráàmù wọn náà tó ń rí ikọ̀ gan-an òótọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ kinní kan ó ti wà nílẹ̀ ti pẹ́ Aláàfin ni tí wọ́n jẹun jù tí wọ́n lọ patí jù àwọn ọba wọn ìwọ náà ẹ̀yin kọ́mẹ́ntà yòókù ẹ rí ẹni yẹn náà gẹ́gẹ́ bí àṣetọ́ni ẹ ti ẹ̀ mọ́ fún wọn ní view nǹkan pọ̀ lẹ́nu wọn tó yẹ kán fi dá ìran wọn lẹ́kọ̀ọ́ òmìnira là ń wá ẹ má yẹ kí èèyàn kankan waste time yín ẹ gba ọ̀dọ̀ Koiki lọ bẹ́ẹ̀ bá rí program mi o ẹ gbọ́dọ̀ Koiki lọ tàbí kẹ́ ẹ lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira Yorùbá ẹ má rè mọ́ waste time yín o lọ́dọ̀ àwọ̀ àwọn èèyàn yóò dáa fún ọ àwọ̀ tánú àbùkù báyìí kankan o ẹ já mi ń bẹ̀ ní tá à ń sọ fún yín yóò yá kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby yín náà ní o ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá yànnànà ìbá sánuwọlé ìbá kanjú abẹ́ǹkò èmi náà ní ìbá ọ̀pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà lè pè mí ní ìbá lẹ́jẹ́lì ìbá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ń tẹ́ gbọ́ lórí ìkànnì lónìí kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and àlẹ́jẹ́lì àwọ̀ tẹnu àbùkù báyìí kankan ṣùgbọ́n pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ta lù ń pàpà ẹ̀ ń bá taba kójọ kó mọ̀ fi bínú kó sòsùn kó fi para kó wá ṣe kíni kó túbẹ̀ ṣe bí mọ́tò bá ta pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ sí èèyàn lára náà tí ò sì mọ̀ ó lè dùn èèyàn ṣùgbọ́n tó ti bẹ̀bẹ̀ tó ní ẹjọ́ mi ò mọ̀ pé kó tó wà ń bẹ́ yẹn ó sì ta pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ sí ọ lára tójò sí ń rọ̀ ìwọ náà ó ṣe kíni ó yà fi ni ó wà padà lé ó rè tún aṣọ yẹn sí nínú kó rẹ́ kó rè wọ̀ mí torí ẹ̀ yóò bá fi pa lówe èmi náà ní ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ òpèkè yín o ibà rìn gẹ́nìgẹ́ni tí kú míyàn tí kú yóò ṣe mo ti rìn gẹ́nìgẹ́ni ẹni ẹ̀ wá rí ìgbára lẹ̀ torí bá bá ṣe ń drop news báyìí lèmi náà wọ́n ganu sínú comment section yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ pé mò ń ka mẹ́sẹ̀gì yín bẹ́ẹ̀ bá ti rí news tó ń drop tẹ́ ẹ comment mo wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń di ọjọ́ kejì wọ́n kàn mọ́ like ẹ̀ ni o wọ́n mọ́ ká o ṣùgbọ́n n ò ní farabalẹ̀ ká dáadáa bí ìgbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ju news 1 hour 2 hours 3 hours ìgbà tí mo ju news yẹn mọ̀ ganu sí kọ́mẹ́ǹtì mi yóò dáa fún yín yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ́ ẹ tún bá ń wá nǹkan mi kọ lónìí o ní gbogbo ìròyìn tá a rí lónìí ẹ bá kó gbọ́dọ̀ ju 5 lines lọ àwa gan ti ń lò ju 5 lines lọ ní ìsìn ṣùgbọ́n a tún mọ̀ kàn lábẹ́ ẹ gbogbo ẹni tẹ́ bá sì ń kọ́ Yorùbá ẹ mọ̀ farabalẹ̀ kọ́ dáadáa à ń kọ́ra wá Yorùbá àgbọ́dọ̀ mọ́ improve lórí Yorùbá wa o tabala ń wá Yorùbá nation Yorùbá yóò jẹyọ nínú orúkọ nation wa o sì gbọ́dọ̀ gbọ́ o lè ṣe mistake léèbò òyìnbó is vernacular lórí ìkànnì Yorùbá is original gbọ́ Yorùbá dáadáa mọ́ fi kánjú kọ́ jọ kò easy láti ka Yorùbá ẹ make it easy fún mi ẹ kọ́ dáadáa pàdé lọ́la.